இல்லை அப்புறம் அவுட் வரல திருப்பி சார் அங்கேயும் வச்சு அவுட் பார்த்துட்டார்.
கடலில் அலைபாயும் ஓர் மௌன ராகம் நீதானே. காற்று வெளியிடை எல்லாம் நாம் இருவர் பறந்து செல்லத்தானே. நான் நாயகன் நானால் என் நாயகி நீதானே. நான் ராவணன் நானால் என் ஈழமே நீதானே. ஊனாலும் ஊ சொல்லு, ஊனாலும் ஊ சொல்லு, ஓகே கண்மணியே. என் ரோஜா நீயா, என் உயிரே நீயா, என் அஞ்சலி நீயா, கீதாஞ்சலி நீயா. என் ரோஜா நீயா, என் உயிரே நீயா, என் அஞ்சலி நீயா, கீதாஞ்சலி நீயா. எதிர்கால பல்லவியா, இசை சேர்க்காத கவிதை வரியா, குழல் யாசிக்கும் புயலா, நிழல் நேசிக்கும் உயிரின் நிழலா. காஷ்மீரில் பொன் பனியா, ஐ விரலிலே அக்கினி கனியா, கூட்டிட்டிய விழியா, என்னில் மோதும் வெண்ணில ஒளியா. இந்த வான்மேகம் யார் என்று, என் மோகம் மேல் என்று வேகம் சொல்வாயா.
them and ask them to come here. They should be here within another 5 minutes. Please call your classmates, ma. First years, please raise your hand. First BSc, ma. Please call your classmates and ask them to come and sit here. Second years, ma, A and B. Ask your students, classmates to come here. Third A, ma. Third A, third B. கூப்பிடுங்க, டக்குன்னு கூப்பிடுங்க, சீக்கிரம் வந்து அசம்பிள் ஆக சொல்லுங்க. செஷன் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். மை எம்எஸ்சிஸ் எங்கம்மா ஒரு பையனை கூட காணோம். இது நம்ம வெறும் விமென்ஸ் கான்ஃபரன்ஸா என்னது? கூப்பிடுங்க. இல்ல மேம், இந்த சைடு கேர்ள்ஸ் உட்காந்துட்டாங்க, அதுக்கு கேட்டேன். பசங்களா அவங்க ஏற்கனவே அட்டகாசம் தாங்க முடியாது. செகண்ட்ல இருக்கும். Check. Hello. Hello. Hello.
check. Hello, check.
A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps become a plan. A plan backed by action makes our dreams come true. On this cheerful and pleasant morning of our dream coming true, dear ladies and gentlemen, our distinguished guests and esteemed participants, we feel honored in welcoming you all to the DBT-sponsored 9th National Conference on the severity of pathogenic and non-pathogenic antigenic peptide in humans caused by infectious agents. An Insight on Global Awareness 2024, organized by PG and Research Center in Biotechnology, MGR College, Hosur. To adorn the dais, we cordially invite our beloved head and convener, Dr. G. Nithirajan sir, onto the dais. It is our honor to invite our beloved Principal, Professor Dr. A. Muttumoni sir, onto the dais. We consider it a great honor to welcome our chief guest, Dr. K. Vasant sir, Associate Professor, Department of Botany, Bharatiyar University, Coimbatore, onto the dais. We welcome you, sir. Dr. A. Murugan sir, Professor and Head Department of Microbiology, Periyar University, Salem, onto the dais, sir. We feel great privilege to welcome our chief guest, Dr. P. Sundareshan sir, Senior Scientist, Aravind Medical Research Foundation, Madurai. We welcome you, sir. A warm welcome to participants from various colleges across Tamil Nadu, Karnataka and different parts of our college. Let us embrace the sentiment captured by Helen Keller, "Alone we do." A warm welcome to participants from various colleges across Tamil Nadu, Karnataka and different parts of our country. Let us embrace the sentiment captured by Helen Keller. Alone we can do so little, together we can do so much. Participants from far and wide, your presence enriches our discourse and enhances the tapestry and perspectives we will explore today. Furthermore, a special welcome to the heads, faculties and students of various departments. Here we go. The time has ripened. We have gathered here to witness a grand inauguration of this national conference. Prayer is the silent conversation of the soul with the divine, a bridge that connects the finite with the infinite. Every positive thought is a silent prayer which changes our life. I kindly request everyone to rise for invocation. Tamil Thai Valthu. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you, my dear friends. Light is hope, light is awareness, light is magic, and light is blessing. With the blessing of light, the event would be kick-started by lighting the Kuttuvelakku. Lighting symbolizes the emergence of knowledge and the dispelling of darkness. We request the dignitaries on the dais to kindly light the lamp, signifying the illumination of our minds and spirit in the pursuit of truth and knowledge.
Thank you. Honor is the reverence we pay to the noblest qualities in others, a recognition of their intrinsic worth and contribution to the society and our lives. First and foremost, we cordially request our beloved Principal, Professor Dr. A. Muthamoni Sir, to honor distinguished Chief Guest, Dr. P. Sundaresan Sir, Senior Scientist. Thank you, sir. Overwhelms with joy. Department of Biotechnology is organizing great, seminars like this in every year. This is 9th national seminar. Wonderful occasion to learn a lot from the senior scientists and the experts in the field of biotechnology as well as microbiology. I do have sympathy, concern on this youth. They do not know what they are doing it. Chaos is not an issue not only in the campus. Everywhere it seems a menace. GDP of this nation greatly depends on this youth. The youth must remain focused and bring out lot of innovation to this country. Then only we can flourish and see the overall growth. But this youth is one way or other, they are struggling to identify the issue. As a microbiologist, I have few key areas to touch upon in my talk. But for interest of this audience, I'll be happy to share 2 minutes information on this. Well-being, not only on physical health. Mental health is also a matter of ours. In a way, this youth do not have enough sleep. In a way, as professor is sitting here, the amyloid protein, TAU, another peptide, which accumulates in our brain and block the signal transmission in the brain. That leads to Alzheimer, as well insomnia, and many other disorders, which are major problem which human populations are facing nowadays. Amazed to see there are 39% of death is due to the mental disorders, which is the highest non-communicable disease death next to the cardiovascular disease. In a way, this youth must understand you will have to obey to the nature. We are all studied this circadian rhythm. There is a stalwarts in Madurai Kamaraj University, Professor Chandrasekhar and Subramanian, who have done work on human isolation chamber. They would leave the human being inside the chamber. They would live for 180 days or 200 days, and they will have to adapt to this natural conditions. They will certainly fail. For instance, they will be staying inside the room for 180 days. But they would say, I stayed inside for 130 days. Imagine, they have missed 50 days. They could not adjust. What I am meaning to say here, this sunlight, dark, sunrise and sunset has a great impact on our physiology. Say for example, dopamine, noradamine, endorphin, serotonin, all that is produced when you wake up in the morning with a lot of enthusiasm. You go for a walk, the concentration rises. In the daytime, the same hormone turns into serotonin. That gives a lot of enthusiasm for you to work. Then towards evening, the same serotonin turns into another beautiful magic hormone that is called melatonin. Without melatonin, you will not have deep sleep. If you don't have deep sleep, all the amyloid protein, whatever waste which is generated in your brain will not be drained out. It will not be going out of your body. It will be
stored in the brain that causes Alzheimer's disease. You see here, to have a well focused activity, you must have a balanced mind. A mental well-being is restored when you have a deep sleep. If you don't have deep sleep, you will have this issue. Please understand, you will have to work on it. Okay, your nation is dependent on your awakeness. Same thing. When melatonin is peak up to 3 o'clock in the morning, you will have a sound sleep. If you don't have this, you will not have a sleep. Then by 4 o'clock, there is another fellow comes and wakes up you, cortisol. If that hormone is not produced, you will not wake up. Then again the problem continues. If you don't wake up, your internal clock never ever work. So you'll have to attend the call. In a way, your routine depends on the circadian rhythm. You must respect so that you will have a better well health. And I must also add another important factor. Many phytochemicals which are present in the plant-based food serve you better. Like the gut microbiome, which is my hardcore area, is one health. If you have a right bacteria in your gut, you are going to have a better health. For that, you must have a plant-based diet. Your plant-based diet will cherish two major group of bacterium, including Pibidobacterium as well as Lactobacilli. When you have this, you will never ever have disease. I'll give in writing. Right? You will have to follow it within 2 months period. நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க எதுனாலும் 48 days ஒரு மண்டலம் 48 நாள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. You will restore your good bacteria. You will never ever have any problem. As I said, non-communicable disease is going to be the tall one, which you cannot manage. So very simple, without going to any hospital, you will enjoy. So I must congratulate the organizer and the authorities who have permitted to conduct such a wonderful event. It's nowadays very scarce. So they are conducting here. My prayer, all of you must take the important key points which are being delivered by the experts here and the grand success for this seminar. Thank you for the chance given to me. Thank you. Thank you for the inspiring speech, sir. We recall the words of Stephen Hawking. Remember to look up at the stars and don't down at your feet. Let us look to the stars today as we seek inspiration from our chief guest's achievements. We cordially invite our esteemed chief guest, Dr. P. Sundaresan, sir, to deliver the inaugural address. We welcome you, sir. சரி போஸ்ட் கொடுத்துறேன் கொடுங்க.
என்ன தம்பி ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. இது என்ன சினிமா டயலாக்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை? ஆல் ரைட். So very 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 good morning. The auditorium is is full. I think what I need the pin drop silence for another 10 minutes, because I am waiting for you more than 2 or 3 minutes. So I need a pin drop silence, then only I can able to deliver my keynote address. Okay, good morning. First of all, I would like to express my sincere thanks to two of the notable person in this college. One is Dr. Nidhi Rajan, he is the organizing committee member, and then our principal Muthumadi sir. So both of them is very close to my heart nowadays. I think based on their instruction, why not to come to the college for the inaugural session as well as delivering a talk. That's what I'm here. So thank you very much, sir. In addition, I will express my sincere thanks to all the faculty members of biotechnology as well as all the faculty members in the MGR College to giving me this opportunity. So first of all, I would like to emphasize a few points before my keynote. Dr. Muthumani sir, he emphasized some of the points in his keynote. நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னார். It means multidisciplinary. In English it is called multidisciplinary. So please keep silence please. It is called multidisciplinary. You have to approach multidisciplinary. That is very very important. You take medicine, then nowadays nutrition is involved, biotechnology is involved, artificial intelligence is involved, computer science is involved. It means a multidisciplinary approach. So what I am trying to say is, consider you are studying in a particular class or a subject, biotechnology. You are supposed to interact with all the faculty members as well as the students. Then only, not only you are going to enrich your knowledge in biotechnology as well as in some other field. You take biology, it may be a biochemistry, it may be a biophysics, everything. Okay, all are interdisciplinary. That's what all the students are. Even though it is a biotechnology meeting, all the faculties, all the students are here. That's point number one. And then Muthumadi sir mentioned about some, he enjoyed my talk in the previous year. If you are really interested, there is a video is there. I think please go and watch that video, okay, tonight. And then union is strength. Union is, then he emphasized another point. Union is strength, meaning, so again, irrespective of the department, you should have a union. Union is strength. That's what, all the head of the department, even though it is a biotechnology department, no, they are standing behind the principal as well as the Nidhi Rajan. They are here. So not only the union is strength in your working place, the union should be in your family, in your community, in our nation. Union is strength. And then principal sir சொன்னாரு ஃபைட் பண்ணணும்னு. ஆப்வியஸ்லி ஃபைட் பண்ணணும். அழுகிற பிள்ளை தான் பால் குடிக்கும் இல்லையா? அழுதா தானே பால் குடிக்கும். அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு டிமாண்ட் யுவர் செல்ஃப், பட் த டிமாண்ட் ஷுட் பி ரைட். சும்மா கண்ணா பின்னு பண்ணால் அது மீனிங்லெஸ்ஸாக போயிடும். த டிமாண்ட் ஷுட் பி மீனிங்ஃபுல். இஃப் இட்ஸ் ஸோ, definitely that is valid. Yes sir, whatever you are telling is correct. This is not only for advice for here, this is a universal concept. For your rights you have to fight. Okay, fight for the right. Okay, and then the speaker Murugan, he mentioned about Madurai Kamaraj University. Okay, the biological rhythm and everything. It means இப்போ நம்ம சன்லைட்டில் இருக்கணும்,
நிழலில் இருக்கும். அப்படின்னா தான் நம்ம பாடிக்கு நல்லது. அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு அப்சர்வர் இருந்தால் ஒரு பிளான்ட் எடுத்துங்க. ஒரு பிளான்ட் வந்து தட் இஸ் கால்டு ஃபோட்டோ பீரியட். ஃபோட்டோ பீரியட்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வந்து அதுக்கு லைட் வேணும், பர்டிகுலர் பீரியட் வந்து டார்க் வேணும். தென் ஒன்லி இட் வில் கிவ் ஃப்ளூரசன்ஸ், ஐ மீன் ஃப்ளவரிங். இல்லாட்டி ஃப்ளவர் ஆகாது. தட் இஸ் கால்டு ஃப்ளவரிங் பீரியட்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் வந்து சன்லைட் இருக்கணும், பர்டிகுலர் பீரியடில் டார்க் இருக்கணும். இது இருந்தால் தான் வந்து பூ பூக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்பும். இப்போ இஃப் யூ கீப் ஆன் சிட்டிங் இன் த ஏர் கண்டிஷனர், யூ ஹாவ் டெஃபினெட்லி ஆஃப்டர் சம் டைம் தட் இஸ் கால்டு ஆக்குபேஷனல் ஹசார்ட். ஆக்குபேஷனல் ஹசார்ட்னா நீங்கள் ஏசியிலே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த போன் பூரா வீக் ஆயிரும். You may have the calcium deficiency, அதெல்லாம் இருக்குது. Okay, that's what he emphasized. You better to go out and then you better to avoid the junk food. எது வந்து நேச்சுரலாக கிடைக்குதோ, எஸ்பெஷலி colored vegetables. You take red capsicum, yellow capsicum, strawberry, blueberry. These are the colored vegetables. You should eat only those things, that is very good for your health. அதில் வந்து lot of xanthophylls நிறைய இருக்குது. that is good for eyes and good for many organs. ஓகே, அதான் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லோ கார்போஹைட்ரேட், கொஞ்சமாக கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கிட்டு நிறைய ப்ரோட்டீன் நிறைய ஃபேட் சாப்பிட்டீங்கன்னா தட்ஸ் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த். அதோட இந்த வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்திங்கன்னா தட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். தட்ஸ் வாட் ஹி எம்பசைஸ்ட். அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் முருகன் சொன்னார், மைக்ரோப்ஸ். இந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து அவர் வந்து சில மைக்ரோப்ஸை பற்றி சொன்னார். அந்த தட் இஸ் கால்டு, இப்போ நீங்கள் பாக்டீரியா வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. அண்டார்டிகா ஒரு கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஐஸ் இருக்குன்னு வச்சு, அந்த ஐஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனரோபிக் பாக்டீரியா உள்ளே இருக்குது. இஃப் யூ கோ டு ஹாட் ஸ்ட்ரீம், அது வெந்நீர் ஊற்று இருக்குல்ல, எல்லோ ஸ்டோன் இருக்குது அமெரிக்காவில், அங்கே போனீங்கனாலும் தேர் இஸ் எ பாக்டீரியா. ஓகே, ஸோ இட் மீன்ஸ் அங்கேயே இருக்கும்போது டேக் த ஸ்கின், இட் இஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் ஓன் ஃப்ளோரா. ஓகே, இந்த ஸ்கின் வந்து நார்மலாக இருக்கணும். சும்மா அந்த லோஷன் போட்டால் கூட யூ ஆர் சேஞ்சிங் தி நேச்சுரல் மைக்ரோஃப்ளோரா. இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கட் மைக்ரோபியோம் சொன்னார். அப்புறம் பக்கல், ஸ்மோக்கர்ஸ் நான் ஸ்மோக்கர்ஸ், ரெண்டு பேர்த்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து மைக்ரோப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணோம், அந்த பாப்புலேஷனே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு ஒன்று இருக்கும், நான் ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, பட் they were to identify எந்த மைக்ரோப்ஸ் இஸ் குட் ஃபார் த நார்மல் மைக்ரோஃப்ளோரா. இப்போ நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூத் ப்ரஷ் எடுத்து டூத் பேஸ்ட் ப்ரஷ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எல்லா பாக்டீரியாவும் போயிடும். நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு பாக்டீரியா மட்டும் ஒட்டியிருக்கும். இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு ரிமூவ் யுவர் ஓன் மைக்ரோப்ஸ். ஓகே, அது பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால் மைக்ரோப்ஸ்லாம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நமக்கு ஏன் வந்து புதுசாக வந்து டிசீஸ் வருதுன்னு தெரியுமா? இப்போ வந்து we are invading to untouched areas. பிரேசில் போங்க, காங்கோக்கா, அங்கெல்லாம் அந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட் போங்க, we are deforestation நடந்துகிட்டு இருக்கு. அங்கே வந்து there is no organism entered into that particular forest area, but we are என்ன பண்ணுறோம், அங்கே இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ் வந்து we are exposing. Then it is a host specific. அந்த ஒரு பாக்டீரியா வந்து இட் இன்ஃபெக்ட் ஒன்லி தட் இஸ் கால்ட் லூயி பாய்ஷர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒன் பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் இட் வில் இன்ஃபெக்ட் ஒன்லி எ பர்டிகுலர் ஹோஸ்ட். ஹெச்ஐவி வந்து ஹியூமனுக்கு வரும், மங்கிக்கு வராது. ஆனால் மங்கிக்கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு வந்தது. இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் மங்கி, பட் த ஹெச்ஐவி இஸ் எ செக்ஸுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால் இப்போ நமக்கு நாமே அழிவு தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து ஒரு கரண்ட் நியூஸ் என்ன தெரியுமா, இப்போ வந்து பிரின்ஸ் ஆனார் சார்லஸ் பையன். இப்போ ரீசெண்டாக நான் என்னமோ பேச வந்தேன், என்னமோ பேசிகிட்டு இருக்கேன். அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ வந்து வி யூட்டிலைஸ் ரிசோர்ஸஸ் இன் த ஹியூமன் in the earth, we supposed to get a new world outside this planet. அப்படின்னா ஒரு சிக்னல் மேலே அனுப்பிச்சு எந்த பிளானட்டில் வந்து உயிரினம் இருக்குது, கேன் வி ஏபிள் டு ட்ராவல் தேர் ஆஃப்டர் யூட்டிலைஸ் ஆல் த ரிசோர்ஸஸ். நம்ம தான் எல்லாம் வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல, இதெல்லாம் தீர்ந்து போன பின்னாடி வி சப்போஸ் டு கோ டு அனதர் பிளானட். அதை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, அந்த பிரின்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு, டோன்ட் டூ தட்.
the mother nature, you supposed to save this mother nature. What the you regenerate the earth. That is good for our children. மேலே எங்கேயும் போக வேண்டாம், நீ வந்து இங்கே நம்ம பூமியை காப்பாற்றினா போதும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து we are sending the signal to next planet. இப்போ அங்கே வந்து நம்மளை விட இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்க ஏலியன்ஸ் வந்து இந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி they will come to earth and then they will attack us. This is another option. இது வந்து சைனாவில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆண்டனா வச்சு they are sending the signal, I mean top. இது வந்து நன்மை இருக்கு, தீமை இருக்கு. ஓகே, இது வந்து அவங்களுக்கு செய்த ஆன்சர். ஓகே, நவ் ஐ எம் கோயிங் டு மை கீனோட். ஓகே, ஐ திங்க் டுமாரோ, திஸ் இஸ் மை கீனோட். ஸோ டுமாரோ இஸ் எ ஸ்பெஷல் டே ஃபார் அஸ். வாட் இஸ் இட்? Exactly. Tomorrow is an International Women's Day. That is March 8th, International Women's Day. We celebrated the Women's Day from 1909. Okay. 1909 we are celebrating the Women's Day. Obviously, we have to respect women, and then we have to give respect to their rights. That should be done. Then ஒரு சின்ன கோட்டு வந்து படித்தேன். அது எப்படின்னா, there is a interaction between a mother and a daughter. அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த கோட்டுக்கு வந்து நான் இங்கிலீஷில் படித்து தமிழ் சொல்கிறேன். My mother told me to be a lady, and for her that mean your own, but be your own person and be independent. அப்படின்னா அம்மா மகளுக்கு சொல்கிறாங்க, நீ ஒரு நல்ல பெண்மணியாக இருக்கணும், நீயாக இருக்கணும், சுதந்திரமாக இருக்கணும். இதுதான் அதுக்கு மீனிங். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, வி சப்போஸ் டு ரெஸ்பெக்ட் த உமன்னா யார்? நம்ம அம்மா, ரைட்? நமக்கு அம்மா கிட்ட இருந்து தான் நம்மகிட்ட இருந்து சக்தி வந்தது. எப்படி சக்தி வந்தது? யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? அம்மா கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு சக்தி வந்தது. தெய்வங்களை வந்து சக்தியாக கொண்டாடுறாங்க. ஏன் சக்தி வந்ததுன்னா, சயின்ஸ், அதில் சயின்ஸ் இருக்கு. ஆல் த மைட்டோகாண்ட்ரியா வாட் எவர் வி ஹேவ், இட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் மதர். தெரியுமா தெரியாதா? மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குல்லங்க, செல் இருக்கு, நியூக்ளியஸ் இருக்கு, மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு. மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் த பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். சாப்பிட்ட உடனே ஜீரணமாகி சக்தி கொடுக்குறது எது? மைட்டோகாண்ட்ரியா. அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து அம்மா கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. அதாவது எக்கும் ஸ்போமும் சேர்ந்து பின்னாடி தான் குழந்தை உருவாகுது. இந்த எக்கில் மட்டும்தான் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது. இந்த ஸ்போமில் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது. ஆனால் இந்த ஸ்போம் வந்து என்ன பண்ணும்? இட் இஸ் ஹேவிங் சம் மைட்டோகாண்ட்ரியா that the mitochondria used only for the motility to reach the egg. அப்படியே மைட்டோகாண்ட்ரியா வெளியே போயிடும். அப்பா கிட்ட இருக்கிற மைட்டோகாண்ட்ரியா பூரா வெளியே போயிடும். இந்த எக்கில் இருக்கிற மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குல்ல, அதுதான் we have. Once the sperm is fused, zygote, அந்த குழந்தை உண்டாகுது. All the cells in our body, கோடிக்கணக்கான செல்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு செல் இருக்கிற மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் இட் இஸ் derived from mother. அப்பனால அம்மா தான் நமக்கு சக்தி கொடுக்குறாங்க. சரியா? இப்போ நான் வந்து ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நிறைய ப்ராப்ளம். எகெயின் முருகன் டோல்ட், you have to maintain your body very well. The women's eye health பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அது எப்படின்னா, எப்பயுமே the women live longer than men. இப்போ ஐசிஎம்ஆர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, பெண்களுக்கு 75 வயசுன்னா ஆண்களுக்கு 70 வயசு இந்தியாவில். இட் மீன்ஸ் the women live longer than men. That is point number 1. Life expectancy is high for women. And then இப்போ வந்து women இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு வந்து there are lot of changes will be there in the body. பெரிய பொண்ணு ஆகிறாங்க. After 45 they are getting menopause. அப்படிங்கும்போது there are lot of physiological changes in the body. அப்படி ஆகும்போது இது கால்சியம் இருக்கு இல்லையா, the calcium will lose. That is point number 1. அதுக்கு you have to intake the calcium. Okay? And then there are so many physiological changes. அப்படி ஆகும்போது
இப்போ என்ன பண்ணும், நிறைய ஐ டிசீசஸ் வரும். இப்போ சில மதர் என்ன பண்ணுவாங்க, தே ஆர் கீப் ஆன் எக்ஸ்போசிங் த ஸ்மோக். அடுப்பு புகையிலே உட்காந்துருக்க கண்ணில் வந்து நிறைய புற வரும். உமன் ப்ராப்ளம். ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 1, யூ ஹேவ் டு அவாய்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் திங். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், வி சப்போஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் பேரண்ட்ஸ். நாட் ஓன்லி, இப்போ நான் வந்து அம்மாவை மட்டும் பேசல, அப்பாவையும் பற்றி தான் பேசுகிறேன். வி சப்போஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் பேரண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் ஒரு கார்னியா இருக்குது. கார்னியானா எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம ஐ இறந்த பின்னாடி ஐ டொனேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அந்த ஐ டொனேஷன் போகும்போது இந்த கார்னியா மட்டும் எடுத்து மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு வைப்பாங்க. இப்போ அந்த கார்னியாவில் வந்து ஒரு லேயர் இருக்குது, தட் இஸ் கால்டு எபித்தீலியம் ஸ்ட்ரோமா எண்டோத்தீலியம். தமிழில் சொல்ல தெரியல, எபித்தீலியம் ஸ்ட்ரோமா எண்டோத்தீலியம். அந்த எண்டோத்தீலியம்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் லேயர். அது என்ன பண்ணும், பெண்களுக்கு வந்து அந்த நோய் அதிகமாக வரும். தட் இஸ் கால்டு FECD. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த major disease women occur, either the cataract, FECD, and then நான் சொன்னேன் ஏஜ் ரிலேட்டட் மேக்குலர் டீஜெனரேஷன் ஒன்று இருக்குது. அப்படின்னா என்ன தெரியுமா, ஐ இருக்குது, ஐக்கு பின்னாடி வந்து ரெட்டினா இருக்குது, ரெட்டினாவில் வந்து மேக்குலா இருக்குது. இந்த மேக்குலா வந்து ரெட்டாகவே இருக்கணும். அந்த ரெட்டாக இருந்தால் தான் நீங்கள் நல்லா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியும், இல்லாட்டி தெரியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நான் முதல்ல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கலர்டு வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லது, இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஓகே, அதனால் வந்து இந்த வியாதிகள்லாம் பெண்களுக்கு வரும். இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு பி ஹெல்தி. ஓகே, அண்ட் தென் இந்த கன்சர்ன் வித் த டாபிக் நீத்ராஜன் புட்டமின் பேத்தோஜன்ஸ் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில டாபிக் கொண்டு வந்திருக்கேன். அது வந்து இப்போ நான் வந்து ஆன்கோ வைரஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சில வைரஸ் வந்து இட் வில் ப்ரொடியூஸ் கேன்சர். தட் இஸ் கால்ட் ஆன்கோ வைரஸ். அதுக்கு பேர் மொத்தம் 7 வைரஸ் இருக்குது. மொத்தம் 7 வைரஸ் இருக்குது. அந்த 7 வைரஸில் இந்த வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆனால் த சான்ஸ் இஸ் வெரி ஹை ஃபார் சம் கேன்சர் டூ. அந்த வைரஸ் என்ன பண்ணும், இட் ரெப்ளிகேட் இன் த நியூரான். சம் வைரஸ் ரெப்ளிகேட் இன் தி லிம்போசைட்ஸ். இந்த பாதிப்புனால if there is no immunity in your body, you will get affected by this kind of virus and then it may turn into tumor. You have to be very, very careful. I will list out what are those 7 causes oncoviruses. HPV, ஹெப்படைட்டிஸ்னால் தெரியும், லிவர் சம்மந்தமாக நான் வந்து ஒரு 3 வேக்சின் எடுத்துக்கணும். யார் வேக்சின் எடுத்துக்கலையோ பெட்டர் டு ஹேவ் ஹெப்படைட்டிஸ் வேக்சின். அண்ட் தென் EBV, எப்ஸ்டீன் பார் வைரஸ், HSV8, HSV. இதெல்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு நீங்கள் போய் நீங்கள் நைட்டு படிங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் டைம் ஐ கான்ட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன். அகெயின் ஐம் டெல்லிங் 7 வைரஸஸ்: HPV, ஹெப்படைட்டிஸ் C, ஹெப்படைட்டிஸ் B, EBV, HSV8 அண்ட் தென் HIV. இந்த வைரஸ்லாம் வந்து if you get infected, the chance is high to get cancer. Okay, so I think I have much time. நான் ஏற்கனவே போன தடவை என்ன பண்ணேன், ஒரு போயம் படித்தேன். அது கல்லூரியை பற்றி ஒரு போயம் படித்தேன். இப்போ வந்து இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டேனால ஒரு பெண்ணை பற்றி ஒரு அழகான ஒரு கவிதை படிச்சுட்டு ஐ வில் எண்ட் மை டாக். ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், அந்த கவிதையை பெண்ணை வந்து ஒரு நிலவுக்கு கம்பேர் பண்ணுறேன். ஐ எம் கம்பேரிங். ஆப்வியஸ்லி எல்லாருமே வந்து தே வில் கம்பேர் வித் மூன். பெண்ணையும் நிலவையும் வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து ஐ எம் அ சயின்டிஸ்ட். ஐ எம் புட் இட் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் வே. ஒரு மாதத்தில் வளர்பிறை வருது, தேய்பிறை வருது, அமாவாசை வருது, அப்புறம் மறுபடியும் வளர்பிறை வருது. இதுதான் என்னுடைய கவிதையினுடைய இது. ஐ எம் கம்பேரிங் த எக்ஸாக்ட் ப்ராசஸ், ஹவு த மூன் becoming a full moon. I am comparing that with a woman. சரி, லிசன். எனது கவிதையில் பெண் ஒரு நிலவு. பெண் பிறந்தகத்தில் வளர்பிறை போல் தன்னை வந்தோரை பார்த்து பழகி பருவம் வந்து பக்குவப்பட்டவள் இல்லையா? பெண் வந்து வளர்பிறை மாதிரி வீட்டில் வந்து அண்ணன் தம்பி அக்கா எல்லாத்தையும் பார்த்து நிறைய கற்றுக்கிறான். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தேய்பிறை வருது. புகுந்தகம் அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணி வெளியே போகிறாங்க. புகுந்தகம் புகுந்து தன்னை பிறருக்காக வருத்தி தேய்பிறை போல் தேய்ந்து போனாள். ஆனால் வாழ்வில் தேர்ச்சி அடைந்தால் அமாவாசையில். நம் நாட்டிற்கு இரவில் சுதந்திரம் கிடைத்தது போல. கரெக்டா? நம்ம எப்போ சுதந்திரம் கிடைச்சது? நைட்டில் தான் கிடச்சிது. அதனால் வந்து அந்த பெண் வந்து அவ கொஞ்சம் அப்படியே தளர்ந்துடலாம். ஆனால் வந்து
தன்னைத்தானே பக்குவப்படுத்திக்கிட்டு அவள் வந்து தேர்ச்சி அடைகிறா. எப்போ? அமாவாசையில். அப்போ நமக்கு நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது கூட. சட்டென்று எழுந்து தன் அனுபவத்தால் தன்னை பட்டை தீட்டு கொண்டு மீண்டும் வளர்பிறையில் வளர்ந்து வைர ஒளியில் முழு நிலவானல் இந்த பெண். தன் கதையை சொல்ல, என்ன மாதிரி கதையை சொல்கிறா. நான் கண் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க, அதனால் கண்ணையும் கொண்டு வந்துட்டேன். தன் கதை சொல்ல தலைப்பெடுத்து, கதையின் தலைப்பு பெண்கள் வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் கண்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you for the beautiful speech, sir, and a beautiful poem. Thank you, sir. Gratitude is the key to success. Gratitude is the essence of a quality life. As we near the conclusion of our inaugural session, we extend a heartfelt gratitude to all who have contributed to the success of this conference. And now, let us express our collective appreciation with a vote of thanks from Dr. K. Suresh, sir. Welcome you, sir. Good morning, all. On behalf of our department and the organizing committee, I am deeply honored to provide a vote of thanks to the distinguished guests and the participants of the conference. Gratitude is the memory of the heart. Every time we remember to say thank you, we experience nothing less than heaven on earth. May I, beloved, express to thank our chief guest, Dr. P. Sundaresan sir, Aravind Medical Research Foundation, Madurai, for his valuable inaugural address. His guidance and the support of the professionals and the students in the field of biotechnology has been always helpful. Thank you, sir. I want to thank Dr. K. Tangaraj, Chief Scientist, CCMP Hyderabad, who will deliver his virtual talk, which will be valuable and beneficial to the scholars in the field of biotechnology. Thank you to Tangaraj, sir. And I am privileged to thank Dr. A. Murugan sir, Professor and Head Department of Microbiology, Periyar University, for the keynote address. His support towards the conference as well as department is encouraging the staff members and the students. Thank you, sir. I thank Dr. K. Vasant sir, Associate Professor, Department of Botany, Bharatiyar University, Coimbatore, for the participation in the inaugural functions, who will deliver the invited talk. Thank you, sir. And I would like to thank opportunity to place on record of my heart, thanks to our beloved principal sir, Dr. A. Muttumani, and then who is being the leading light of our college in both academically and personally. So I thank for his perfect logistic support and guidance, sir. Thank you, sir. And I am delightful thank for the DPT, Department of Biotechnology, New Delhi, for providing the financial support to organize this wonderful national conference. I thank to DBT, Delhi, and I thank all the heads and staff members from our MGR College for his excellent program coordination. And also I would like to thank all the heads and staff members from various colleges and universities for the valuable cooperations to conduct this conference in a successful manner. And also I am much excited to thank our convener, Dr. G. Nidhirajan sir, for his hard work for organizing the national conference. His effort invite to delegates from various universities and reputed institute from the all over India for this conference. Thank you, sir. And I also thank the media people for the cooperations of this conference. And I thank all the volunteers from the placement cell and the NSS for their physical support to conduct this program in a successful manner. And also I would like to thank our management for their entire support, physical and financial. I once again thank for our management also. Finally, I thank one and all for the participation in the national conference. Thank you, sir. Thank you, sir, for your words of gratitude. With that, we conclude the inaugural session of DBT-sponsored 9th National Conference. I invite you all to engage in the enriching sessions and discussions scheduled throughout the day. We thank the dignitaries on the stage for gracing the occasion. Thank you once again for your support and good thoughts.
We request all the dignitaries on the dais to kindly be seated in the hall. I request everyone to be please seated. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि Dance performance. Kindly put up your hands to welcome Miss Divya Darshini for the performance. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Thank you for the wonderful performance, Miss Divya Darshini. The session will now be proceeded for technical session 1. To start the technical session 1 by Dr. A. Murugan Sir, Professor and Head, Department of Microbiology, Periyar University, Salem. I request Dr. K. Suresh Sir to introduce Dr. A. Murugan Sir.
check. ఈ వాటికి ఎక్కచక్క వెళ్ళి So once again I silence please. See, I am happy to introduce our technical session 1, Dr. A. Murugan sir. So Dr. A. Murugan sir is a prominent figure in the field of microbiology and environmental genomics. Currently serving as a professor and head Department of Microbiology, Periyar University, Salem. With a robust educational background and extensive professional experience, Sir has a vast experience in the field of microbial genomics and metagenomic studies. Sir's academic journey includes holding positions such as lecturers in various colleges. He has more than 30 years of experience in many colleges and then university. Currently he is a professor from Microbiology Department, Periyar University, Salem. And he has published more than 30 international and 20 national papers in many reputed journals. And he is also executive member from Aisha. And he has many lifetime membership in different organizations. And he has received many projects from like DBT, DST and then UGC. He has published and he has presented many conference talks in international and national level. And he has produced 11 PhD scholars and then more than 20 MPhil students from his career. He has published that more than 5 books in that different journals like Elsewhere and Macrons and then many more journals. With these short introductions, I would like to welcome and then hand over the sessions to Dr. Murugan sir for his invited talk. Thank you, sir. Thank you all. கொஞ்சம் மைக் சவுண்ட் மட்டும் வைங்க. I'm indeed great pleasure to be with you all. உங்க மேல உள்ள பேர் அன்புல ஒரு 28 ஸ்லைடு தான் போட்டிருக்கேன். பேர் அன்புன்னு சொன்னதுக்கு முக்கியமான காரணம் இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் டிசம்பர் 2019 ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I have lost 6 of my close friends for this dead evil COVID. Again, I greatly acknowledge your enthusiasm. But at the same time, I need your patient listening for another 10 minutes. These are all great tips which will not only save you, the people hello, please be quiet. I request everyone, please be quiet. Please maintain silence, please. That's your age problem. Hello. So in a way, it is going to save lots of life who are dependent on you.
ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் மைக்ரோபயாலஜி நீ படிச்சிருக்கிய, இதை பற்றி ஏதாவது சொல்லுப்பான்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காவது கொஞ்சமாக நாலேஜ் வேணும். தட் இஸ் தேர் இன் மை ஸ்லைட். ஐ எம் டேர் டு share the knowledge that this will help you to live without disease. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் நீங்கள் போவீங்க, ஆனால் கூட திரும்ப ஒன்றும் வராது. அது என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ in a way it's a life saving tips. Next slide. See, my title is my gut microbiome. I'm going to talk on the importance of this gut microbiome for every disease. Next. Very importantly, almost the 19 to 35 year, நீங்கள் தான் இங்கே உள்ள உட்காந்துருக்கீங்க, நான் கெஸ் பண்ணுறேன். In this age is prone for this disease. என்னன்னு பாருங்கள், diabetic, cardiovascular, chronic respiratory illness, as well the kidney disorder. COVID will enhance this disease, improve the disease. Okay, யாருக்காவது respiratory illness கொஞ்சமாக இருந்துச்சுன்னா, கோவிட் மாதிரி வைரஸ் வந்துச்சுன்னா it becomes 300%. Next. Then cancer and asthma. Next. பாருங்க, most of the death are due to non-communicable disease. பாருங்க, 74% of the death. நம்ம எதை நினச்சி பயந்துட்டு இருக்கோம்? இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸை நினச்சி பயந்துட்டு இருக்கோம். பட் ஆப்வியஸ்லி தி இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் கிளைம்ஸ் ஒன்லி 14% of the death. மேஜர் டிசீஸ் எதில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஹார்ட் டிசீசஸ் அண்ட் கேன்சர். நெக்ஸ்ட். இந்த ஸ்லைடு பார்த்தா எனக்கு உள்ளவரே கொஞ்சம் வேதனையாக இருந்தது. இமேஜின், இந்தியா இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் த டயபெட்டிஸ். இந்த விஷயம் வந்து சார் காலையில் பேசும்போது சொன்னாங்க. நிறைய கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றோம், நிறைய செடேட்டிவான லைஃப் ஸ்டைல் வச்சுருக்கோம். we eat whatever we ate during our young age. 10-12 என்ன சாப்பிட்டோமோ அதையே இப்போவும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். பட் நீட் சம் அட்டென்ஷன். பாருங்கள், ரொம்ப நமக்கு காம்படிட்டராக வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு 2 கண்ட்ரி பக்கத்தில் இருக்குது, யூஎஸ் அண்ட் சைனா. அந்த நாட்டுகளில் டயபெட்டிக்கோட பாப்புலேஷன் 30.3 million, சைனா 42.3 million எப்போ 2030. whereas India number is going to be double. Imagine. So there is alarming situation. Even children born with the diabetics is the worst scenario here. So my rest of the 14 slides will be on how to recover from this, how to become normal without this disease. You see here in the left side, the pie chart shows the respiratory diseases and diabetes, cancers are lesser than mental health. Okay, very, very alarming now. You are all encountering it without knowing the consequence. Right? The rays, the light which comes from your mobile are the major cause for the mental health. Similarly, cardiovascular disease, another major problem which we are just still facing. Next. Very important link. You kindly look at this slide. The cardiovascular disease is connected with dysbiosis, meaning your gut bacteria is altered. Professor was telling the habits of today's human alter the bacteria present in our system. That leads to dysbiosis. Dysbiosis is the major cause for 98% of human disease. Not only the respiratory illness and everything, cardiovascular disease, right? So the disease maintenance cost is very high,
with regard to the cardiovascular disease. Okay, in a way, this dysbiosis causes cardiovascular disease, which is due to change in the gut bacteria. Firmicutes bacteroids population ratio alters. That is responsible for disease. Next slide. So you can also witness, it is not my report, there is a reference in the down, where the alteration of the bacterial population causes obesity and diabetic. Next. So just to give you an understanding to layman, dysbiosis is an alteration of good bacteria to bad bacteria. So you have a variety of bad bacteria, especially the Enterococcus faecalis, Methanobrevibacter, Clostridium and Campylobacter population rises over good bacteria, Fibidobacterium, Escherichia coli and Lactobacillus faecalibacterium francisci. When you have less and less of this bacteria, you will prone for more diseases. Next slide. So the diseases which we get for dysbiosis, Alzheimer, autism, I could see almost 30% increase in the autism over 10 years. Then the obsessive compulsive disorder and stress disorder, schizophrenia, dementia, ulcerative colitis and many other diseases which are all due to the dysbiosis. The major reason is the gut is the second brain which send all the signal to our brain. The brain listen to the signal which is receiving from the gut. GABA, there are many hormones. This hormone activates your brain and makes it work. So next, this is the difference between what is normal, what is dysbiosis case. When in the case of normal, your gut bacteria produce many messenger, especially the metabolites like acetate, butyrate, propanate, which dictate what kind of metabolism must take place. Especially it activates the organs, visceral organs. Whereas in the absence of this, there is inflammation. See, anti-inflammatory molecules are very, very scarce when you don't have right bacteria. Next slide. So this is evidence with the metagenome analysis or with all the diseases, inflammatory bowel diseases and diabetic and necrotic enterocolititis, we have altered microbial population. The propionibacterium, the actinobacteria get altered and get reduced with regard to the dysbiosis. Next. Imagine whatever we eat without mindfulness. Okay, morning people were just asking me, why you are not eating many snacks which is served here? See, this is the major cause. See, the trans fat na புரியுமான்னு தெரியல. நம்ம ஊர்ல பஜ்ஜி செய்யறதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? 5 முறை 6 முறை பயன்படுத்தின பஜ்ஜி சுடுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயில், இட் இஸ் த கல்பிரிட். ஓகே, பஜ்ஜி சாப்பிடணும்னு நினைச்சா ஏதாவது நல்ல வெள்ளரி பிஞ்சை சாப்பிட்டுட்டு பஜ்ஜி நினச்சிக்கோங்க. இட் வில் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் தேன் த பஜ்ஜி, ரைட்? ஸோ இன் அ வே யூ சி இட் இன்க்ரீசஸ் எல்பிஎஸ். LPS உங்களுக்கு தெரியும், lipopolysaccharide, that is responsible for inflammation. Similarly, the short chain fatty acids, especially butyrate, is the master key. Master key na உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும், இளையராஜாவோ கங்கை அமரனோ இப்படி கை ஆட்டினார்னா நம்ம காதில் தேன் பாயும். அவங்க கை ஆட்டுறதுக்கும் தேன் பாயிறதுக்கு என்ன சார் சம்பந்தம்? அங்கே ஒரு 1500 பேர் உட்காந்து என்ன பண்ணுவாங்க? ஆர்கெஸ்ட்ரா ப்ளே பண்ணுவாங்க. Orchestra is your body. Health is music. Orchestra manager யாரு? Good bacteria இருந்து வரக்கூடிய metabolites. Especially the butyrate is such a wonderful magic compound which makes you to have a better health. Next. So just to give a glimpses of good bacteria and gut bacteria, what is our health, how it maintains the health. Gut bacteria, paranga, trillions of bacteria we have. You are amazed. Our population, the cell number is 10 to the power of 13.
But the bacteria what we have in our body is 10 times higher. 10 power of 14. Imagine. இப்போ இங்கே யார் முக்கியமான ஆளு? நான் இல்லை. என்னுள் இருக்கும் மைக்ரோப்ஸ் தான் இங்கே நான். Right? So in a way we have a great number of populations. You see the population of microbial cell is 10 to the power of 14. பாருங்க எவ்வளோ கிலோ இருக்கு? 52 கிலோ நான். ஆனால் எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த 10 to the power of 14 டோட்டலாக 2 kg. But takes care of every mechanism. Everything is taken care easily without no maintenance. ஹாஸ்பிட்டலில் ஐசியூவில் போய் படுத்துக்கிட்டா எவ்வளோ சார்ஜு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. ஒரு நாளைக்கு 25,000 ரூபாய், மருந்து அதுக்கு மேலே. ரைட்? இமேஜின், டு யூ எவர் கிவ் ரெண்ட் டு யுவர் பாக்டீரியா? உங்கள் பாக்டீரியா உங்கள் கூட இருக்குது, இல்லை அதுக்கு தான் 2 கொடுத்துருக்கோமா, நம்ம தான் 2 வாங்குறோமா? ஒன்றுமே இல்லை. பட் கிரேட் ஹெல்ப் யூ ஆர் என்ஜாயிங் ஃப்ரம் தெம் அட் ஃப்ரீ. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் சாப்பிட்ற அந்த இட்லியை அது பாவம் சாப்பிட்டு போகுது, கொஞ்சமாக சாப்பிடும். நீங்கள் சாப்பிட்றதில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிது. ரைட்? தே கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு அ மேஜிக் காம்பவுண்ட்ஸ். All the magic compounds takes care of your good health. Next. You see, wherever you have bacteria, no place is left the sterile in your body. No places except the womb during the conception. Otherwise, every parts of the body has a great number of bacteria. Next slide. So what they do, very simple. Right? பிறந்த குழந்தை கண்ணு தெரியாது. சி ஃபீட், சி ஆர் ஹி. சச் a great knowledge. அப்புறம் மேஜிக். மதர் மில்க், ஃபர்ஸ்ட் மில்கை கடவுளே டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது எக்ஸப்ட் சிங்கிள் பாக்டீரியா. கடவுள் கூட அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Such a great colostrum and no antibiotic substance which will be degraded only by the bacteria. ஓகே, அந்த பாக்டீரியா இல்லைன்னா குழந்தை 3 நாள் படாத பாடுபடும், அழுந்துகிட்டே இருக்கும், நமக்கு ஒன்றும் புரியாது. ஒரு சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கூப்பிட்டு போனால் பீடியாட்ரிக் என்ன செய்வார்? பிபிலாக் ஒரு மருந்து, 5 பாக்டீரியா கொண்ட சேசை, அவ்வளோதான். நல்லா சுட வச்சு ஆற வச்ச தண்ணியில் கலந்து கொடுத்து பாக்டீரியா கொடுத்தா பேபி அழகாக தூங்கும். ஓகே, 15 நாள், பிறந்த 15 நாள் பாக்டீரியா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறது வரலையும். எஸ்பெஷலி இப்போலாம் மருத்துவம் எப்படி இருக்கு? பேங்கில் லோனு வாங்கி மருத்துவம் பார்க்குறோம். ஓகே, நிறைய பேரில் வந்திருக்கு. 50 லட்சம், 1 லட்சம் இல்லை, 1 கோடி கூட கொடுக்குறாங்க. ஓகே, மருத்துவம் அப்படி இருக்குது. சிசேரியன் பண்ண குழந்தைக்கு இந்த பாக்டீரியா இருக்காது, அவஸ்தப்படும் 25 நாள். ஸோ நார்மல் டெலிவரி வில் ஹார்பர் திஸ் பாக்டீரியா அண்ட் பேபி வில் என்ஜாய். Similarly, all the food which we ever eat cannot be digested by our intestine is aided by the bacteria. Imagine such a wonderful, next, wonderful work they do. Not only that, okay, they take care of your immune system. Bacteria is no sculpture, design your immunity. Okay, whatever number of T cells, B cells, maturation, all is taken care by the bacteria. Next, you have synthesized lot of compounds, no problem. Vitamins, okay, all the metabolites, vitamins are all purely comes from the microbes. Okay, antibiotic நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா டாக்டர் கூட என்ட்ரிக் பேசிலைன் ஒன்று சேர்த்து அனுப்புவார். That takes care of the vitamin synthesis. Next, okay, not only that, it also takes care of the barrier. Intestine வந்து ஒரு மியூக்கஸ் மெம்பரைன், மியூசின், ஒரு ஆன்டிமைக்ரோபியல் சப்ஸ்டன்ஸ். அதை தாண்டி பாக்டீரியா எதுவுமே உள்ளே போக முடியாத அளவுக்கு இட் சர்வ்ஸ் அஸ் அ காட். நம்ம லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் நம்ம சிவிலியன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க இல்லைன்னா நம்ம இப்படி உட்காந்துருக்க முடியாது, இப்படி பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது. 4 பேர் வந்து குண்டு போட்டு போயிடுவாங்க. ரைட்? Such defense, okay, work is taken care by your microbes. Next. பாருங்க, as I said, it sends lot of molecule to the brain. It activates the brain. உள்ள SCN போய் கூகுள் பண்ணுங்க.
suprachiasmatic nuclei, master, hypothalamus, அப்படி கொஞ்சம் கீழே. It takes care of every mechanism. நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கிறீங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வருது. நெக்ஸ்ட் யூ சி இட்ஸ் சேப்பன் யுவர் மூட். கொஞ்சம் பேர் இரிட்டபிளாக இருக்கிறாங்க. அவங்க வாயிலிருந்து வர்றதெல்லாம் ஒரு குதர்க்கமான வார்த்தைகள்னா they have to take care of this bacteria. They have a wrong bacteria. Wrong நண்பர்கள் அல்ல. See, the bacteria which is present in their gut is wrong. Right? You will have to have a right bacteria. So in a way, it takes care of all your mood. Right? இதில் நாங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரெண்டுக்கு வேணுன்னே ஒரு ஆல்டர்ட் பாக்டீரியா கொடுத்து அவனை டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் 3 நாள் கழித்து சொல்லியிருக்கோம், மச்சி இந்த இதை சாப்பிடையெல்லாம் சரியாயிடும். என்ன சொல்கிறீங்க? யுவர் பாக்டீரியா ஹஸ் பீன் சேஞ்ச்ட். தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யுவர் இரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் யூ சி உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை தூக்கி மூளையில் வச்சிடலாம். ஆல் தட் இஸ் தேர் இன் யுவர் கட் பாக்டீரியா. வாட் யூ ஆர், வாட் யூ ஈட். ஓகே, என்கிட்ட ஒரு ஸ்லைட் இருக்குது. I'll tell you what you are. Tell me what you eat in the morning. That's it. Based on which all the microbes changes, right? Left side la parunga, burger, pizza, masa, everything is there. Whatever you see in the right side, okay, plant-based diet. You see, அவர் ஸ்லிம்மாக நச்சுன்னு இருக்காரா, அழகாக இருக்கிறார். பக்கத்தில் இருக்கிறவர் கொஞ்சம் லாரி மாதிரி இருக்கிறார். So all that is depends on what you eat. That decides your bacteria, that decides your health. Next. Very interesting, right? Okay, I respect this women. Women are multiple colored, multiple natured, multiple characteristics, right? All is just because of the microbes what you have in your gut. What you see in the right side is all black, which is your DNA. Your DNA is constant. Your constant DNA gives only 30,000 protein. Whereas this microbes which is living inside you gives you 3 lakhs plus protein. Imagine, 3 lakhs plus protein is from the bacteria which is residing in you, is predominant. That takes care of all your characters, all your metabolism, all your wellness. Next. This bacteria keep changing. Since you're born, you have some bacterial population. For instance, you have actinobacteria, firmicutes, and less of proteobacteria. When you grow older, your aging changes this bacteria. You see now the firmicutes are large in number. Gram-positive bacteria are large in number. That leads to inflammation and many other ailments. Illness comes from alteration in the bacterial population. Next. What do you see in the left side? Your bacteria and the number of cell. Right? Imagine, this is your genetic material. You see, just 1% of genetic material is functional in your body. Almost 99% of the gene from the bacteria is helping us, is rendering support in every function. Next. A great laboratory from China has proven you can live more than 430 years
30 ஆச்சே, இன்னும் இருக்காளா கேட்குறது யாரு? 128 வயசு. ஸோ I want you all to live beyond 100 because our GDP, nation growth relies on your survival, your wellness, your productivity. கொடுக்குறாங்க, no guarantee. Okay, but what do you produce during this course, during this period of learning? இங்கேருந்து நீங்கள் போகும்போது நெஞ்ச நிமித்திட்டு, this is my product, I proudly produced during my course of learning. At least you make your healthy product. Healthy body is your product. பெருசாக ஒன்றும் நான் பண்ண முடியல, எங்கள் வீட்டுக்கு நான் சுமை இல்லாமல் இருக்கிறேன் சார். நான் சொன்னேன்னா 6-7 பேர் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் இழந்துட்டேன். அவங்க எல்லோரும் முன்னாடியும் நான் சொல்கிறேன், நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கேன், உங்களுக்கு எல்லாம் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் கிளாஸஸ் ஆன்லைன், ஐ எம் கைடிங் தெம். சிம்பிள் டிப்ஸ் 3 நான் பேசினது தான். ஸ்லீப் பெட்டர், எக்ஸசைஸ் மஸ்ட், ஈட் ஹெல்த்தி, பிளான் பேஸ்டு ஃபுட். உங்கள் பக்கம் மெடிசின் வராது, நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் தலை வச்சு படுக்க மாட்டீங்க. போர், இது 2 போர். ஓகே, சி ஆல்மோஸ்ட் அவர் ஏர்னிங் 70% கோஸ் ஆன் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ். யூ மஸ்ட் கீப் இன் யுவர் மைண்ட். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், எ ஹியூமன் லிவிங் ஃபார் 400 or 500 years when you take care of your good bacteria, it's great friend. Next. ஸோ அதுக்குள்ளே நிறைய ரகசியம் இருக்குது, எனக்கு மெயில் பண்ணால் நான் அனுப்பிச்சி விட்றேன். ஓகே, தெர் ஆர் ஃபியூ ஜீன்ஸ், வில் ஹாவ் டு மியூட் தெம். ஓகே, மியூட்டேஷன்லாம் சிம்பிள். யூ ஹாவ் டு ஹாவ் சம் 3 bacteria. That bacteria will mutate that gene. Next, you see, our culture, our habits, everything is cause for such dysbiosis, alteration of good bacteria. எப்படி நடக்குது பாருங்கள். நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இயற்கையோட ஒன்றிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க, சரியா? அவங்க கட்டாயம் 4 மணிக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சிருவாங்க. நம்ம எப்போ எந்திக்கிறோம்? இந்த ஹார்மோன் எல்லாம் நம்ம மூஞ்சில் துப்பிட்டு போயிடுது. கார்டிசால் எப்போ வரும் தெரியுமா? ஏன்னா ஒரு சிங்கம் வந்து விரட்டும் போது எனக்குள்ளே எக்கச்சக்கமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சிங்கத்தையே பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? அசட்டை பண்ணியிருக்கீங்க, அவ்வளோதான். கார்டிசால் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஒரு லயன் ரோர் பண்ணும்போது வரும். இமேஜின், நேச்சுரலாக உங்கள் பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்க. 3:30 5:30 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள்? சட்டை பண்ணலை. இந்த பக்கம் தூங்கிட்டு இருந்தோம் டீப் ஸ்லீப்பில், ஆப்போசிட்டில் தூங்க போகிறோம், அவ்வளோதான். எது வரலையா? அம்மா செம்பை கொண்டு எரியும் தட்டி, தண்ணியை ஊற்றி மாடே தேனே நில்லை மாடே, அப்புறம் அதுக்குள்ளே நிறைய இருக்குது, ரைட்? இமேஜின், will have to be very respectful to this hormone, right? காலையில் உங்களுக்கு பிடிக்கலையா, மொட்டை மாடில் இப்படி குதிக்க. That will make you to secrete endorphin, dopamine. ஹாப்பியாக பண்ணணும். ஓகே, சிரிச்சிட்டே பண்ணணும். எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது no hormone will produce. Okay, will have to be happy, right? You are doing it for your better health. Okay, otherwise it will not produce, right? So no scientist has proven that serotonin, oxytocin, இதெல்லாம் என்ன ஹார்மோன்? கூகுள் மாமாட்ட கேளுங்க. ஹாப்பி ஹார்மோன். So all this will produced when you are happy. When you will be happy? When you have a right bacteria with you. Right bacteria. பர்ஸு கூட தேவையில்லை இப்போ. You must have a right bacteria. ஓகே, பாருங்கள், இட்லியை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு ரோட்டோரம் தூங்குறவன் நல்லா சிரிச்சிட்டு இருப்பார். ஓகே, சிரிச்சிட்டு இருப்பார். 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் நல்லா டெலிசியஸ் ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டு கடுப்பாக வருவார். So the food what we eat changes this bacteria. Next,
See, this is what? இந்த ஆளோட ஃபுட்டா யோசிச்சு பாருங்க, பர்கர் இவரோட ஃபுட்டா? அப்படி தான் நம்ம செய்கிறோம். We eat something which is not relevant to our gut, right? எதையும் சாப்பிடுவோம். ஓகே, மெடிடேரியன் டயட் என்னென்னமோ பேரில் பீஸா கீழே எழுதியிருக்கேன். நம்மளுக்கு என்னன்னே தெரில, கையை நீட்டி அதுன்னு கொடுத்தா அதில் எல்லாம் பண்ணி கொழுப்பு. சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கங்க, நான் இங்கே சொல்ல விரும்பலை. ஸோ ஃபுட் தட் வி ஈட் ஆல்டர் அவர் கட் பாக்டீரியா. ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி யோசிங்க, ரைட்? இதில் என்ன இருக்குது? ஓகே, ஹவு இட்ஸ் கோயிங் டு நோ ஹெல்ப் இன் மை ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ். நெக்ஸ்ட், இதெல்லாம் நமக்கு பழக்கமே இல்லை, நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. இதை பார்த்தா நான் 2 அடி ஒதுங்கி போயிடுவேன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்கள கடவுள் வாழ்த்தட்டும், கடவுள் அருள் புரியட்டும். ஓகே, அவங்களுக்கு நீண்ட ஆயுள் 200 வருஷம் இப்போது, ரைட்? அப்போ இதெல்லாம் சாப்பிட்றவங்க நாளையிலேருந்து 300 வருஷம் வாழட்டும், provided they change their gut bacteria, right? Next, see, this is the cause, okay, reason for the slide which I have given the title, right? உலக நாடுகளில் கட் மைக்ரோப்ஸை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் நடக்குது. சைனீஸ் ஆன்டி டயபெட்டிக், யூஎஸில் பார்த்தீங்களா, எல்லாம் கொஞ்சம் ஒபிசிட்டி தான் அங்கே ஊரில் ப்ராப்ளம். ஒபிசிட்டினால் எல்லா ப்ராப்ளமும் இருக்குது. அவன் நம்மளை பார்த்தாலே ஆச்சரியமாக இருப்பான், இன்னும் மருந்தே சாப்பிடாமல் எல்லாம் சாப்பிட்றீங்க. அவனுக்கு காலையில் டிஃபனுக்கு முன்னாடி 1/4 கிலோ மருந்து, சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் 1/2 கிலோ மருந்து. அவன் பாடி ஃபுல்லாக ஆன்டிபயோட்டிக், ரைட்? அவன் நம்மளை கடிச்சானா நம்ம செத்துருவோம். ஓகே, இன்னும் ஒரு வேளை யூஎஸ்காரங்க யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பேசுகிறேன். ஸோ ஃபுல் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் இன் தயர் பிளட், ஃபுல் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக், ரைட்? அதனால தான் அவங்க ஊரில் என்ன இருக்குது, MDR, மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ். இன்றைக்கி ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் 10 crore செலவு பண்ணி மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணால் நாளைக்கு மறுநாள் அது குப்பையில், அவ்வளோதான். It become useless because the bacteria develops multi-drug resistance. See it in India, what the research we do with gut microbiome? Inflammation. We eat wrong food that causes lot of inflammation. CRP ன்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு, என்ன கேட்க வேண்டாம், நீங்கள் போய் பண்ணுங்கள், 230 ரூபா. சிஆர்பி பண்ணிவிட்டு உங்கள் பாடி என்ன இருக்குதுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலேயும் அந்த ரெட் மீட்டை சாப்பிட்டுட்டு தான் சந்தோஷம் அடையணுமாங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. சார் ஒரு 2 நிமிஷம் சார், அவரை பார்த்தா எனக்கு பயமாக இருக்குது, நிறுத்துட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறது சார்? ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இன் அ வே red meat has dry methyl amine which will cause inflammation. Okay, so my talk will be end shortly. So we have 3 important things with us: biotics, prebiotic, postbiotic. அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். ரொம்ப நாளாக நம்ம கேர்டு சாப்பிட்றோம், அதை தான் சாப்பிட்றோம், ரைட்? ப்ரீபயோட்டிக் நான் சொன்னேன்ல, ஃபைபர் மெட்டீரியல், பிளான்ட் பேஸ்டு ஃபைபர்ஸ். அதுதான் என்ன பண்ணுது, இட் நர்ச்சர் யுவர் குட் பாக்டீரியா. ஸோ குட் பாக்டீரியா வில் இன்க்ரீஸ் drastically. What do you get? You get postbiotic. All the branched chain amino acids, short chain fatty acids, and all the messenger neurotransmitters, cytokines, all that comes from your system are all called postbiotics. The future medicine is postbiotics. That's it, right? We have a fructose, oligosaccharides, different oligosaccharides are the postbiotics which we use even as a prebiotic, which is going to nurture the probiotic bacteria. Next. So I say these are all endocynes, which these metabolites which are produced in the bacteria by the system, okay, including acetate, propionate, butyrate, takes care of the mechanism. Next. You see how it takes care of your mechanism, especially the glucose uptake. You see butyrate,
we have free fatty acid receptors. The futrate bind to it and produce the GLP, glucagon-like peptide. That is the receptor for glucose uptake. Okay, insulin sensitivity depends on GLP. Left side. See, GLUT4 activates and the glucose uptake increases when you have butyrate. If you don't have right butyrate, and this glucose uptake will be suffering. Glucose will be staying in our blood, that causes diabetics. Next. Yes, how to improve? Simple, take dietary fiber, plant-based diet. Next, for 4 slide, quick answer. Reverse. You see here, this is a pilot study. Okay, a team of scientists in India have done this. Okay, plant-based diet, Pibidobacterium lactobacilli increase and fatty acid increases. That serves the right bacteria, whereas the animal protein increases bacteroides, okay, alkalogens and the ruminococcus, which are our wrongi, that leads to cardiovascular disease. Next. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய லிஸ்டே வச்சிருக்கேன் எதெல்லாம் சாப்பிடணும்ட்டு. Next. Hope sir was very much perfect with this idea. All this is the right food. At least வாரத்துக்கு ஒருக்கையாவது இது சாப்பிட்டா your bacteria will be all right. Avoid junk foods. Next. I stop here. If at all you have any question, I'll answer, right? Micronutrient is matter, right? உங்கள் வீட்டில் வெந்தயம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கல, முளைக்க வச்சு 2 நாள் கழிச்சு சாப்பிடுங்க. Okay? You get every nutrient. Similarly, sprout every sprout. And you take more of protein and very, very less of carbohydrate. Okay? With this, okay, you will be live long. May God bless you all. My prayer with you all. Thank you all. I'll be happy if you ask few questions. Thank you for the brainstorming speech, sir. We will break now for lunch and be back by 1:30 p.m. Please join us for lunch, which is served in the BBA block 2nd floor behind the conference hall. Please be back by 1:30 p.m. And the afternoon sessions will be proceeded further. Dear students, please listen. After lunch, everyone should assemble here by 1:30. Kindly please assemble here by 1:30. Lunch is served in the BBA
We welcome everyone for the noon session. Let us fill our heart and minds with enriching and knowledge from our chief guest. To start the technical session 2 by Dr. K. Vasant Sir, Associate Professor, Department of Botany, Bharatiyar University, Coimbatore, I request Mrs. N. Soumya Ma'am to introduce Dr. K. Vishwanathan Sir. Thank you, Preeti. Good afternoon, one and all present here. I am very happy to intro Dr. K. Vasant Sir. Our first keynote speaker, Dr. K. Vasant Sir, is a renowned expert in the field of plant molecular biology. Currently, he is working as an associate professor in the Department of Botany, Bharatiyar University. He has guided 37 master students and 5 doctoral students in various areas of molecular biology, plant tissue culture, and cancer biology. At present, he is supervising 3 doctoral students. He has published more than 60 papers in the reputed journals. He was actively involved in the establishment of Herbal Garden for the benefit of scientific community and the common people. He is an active coordinator for the School of Distance Education from 2016 to till date. At present, he is president in Bharatiyar University Teachers Association. He has delivered more than 30 invited talks and conducted 2 conferences. He is member in professional societies such as Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, Swami Botanical Club, Bharatidasan University, Tiruchi, and Society for Biotechnology. He is reviewer in Acta Physiologia Plantarium, African Journal of Biotechnology, and Journal of Medicinal Plant Research. Welcome you, sir. I humbly request Dr. K. Vishwanath Sir, Associate Professor, Department of Botany, Bharatiyar University, Coimbatore, to take over the session. The dais is yours. Just I'm not going to talk a big lecture. Just I want to share my experience. And also, you please listen to my talk at least 20 to 30 minutes. Then it is at least a few things you can understand what is going on and what you can do, what you can explore, especially your young minds will be in future generation of our country. So please come forward, especially all the students. Okay, before I'm going to start my lecture, first of all, I would like to thank the organizing convener, committee members, and principal, and the management. And especially, here it is, Dr. Keerthana called me, sir, you can deliver a lecture. The lab condition in the plant, is it possible? After heavy lunch, after lunch, it's very difficult to sit, I can understand. But at the same time, just I'm not going to give you the new dimension or something like that. What is enna irko, that is the thing I want to talk to you. So if you please silent, then it is easy for me to go forward. Okay.
Can I start now? Yeah, thank you so much for your patience. So, what is Ingia? எல்லாருக்கும் கேக்குதா? Okay, thank you. So some of them mentioned that I would like to have a gold is okay, fine. Some of them are interested, maybe why it going to take. Just I am going to give just basic information about that. And also, can you make this plant to lab condition? Yes. Here there is a Hosur Lada factory. Of course, long back, I remember that nearly 95 labs in nearly 100 labs working on the especially plant tissue culture near Hosur as well as in the Bangalore. I don't know right now how many of the labs they are establishing here, medicinal plants and all those things. What I want to share with that, we have a very big resources. Very big resources. You talk about diversity of the plants and especially human resource and young minds and talents. So we do have, when compared to we are talking about always foreign countries, US, UK, Europe and all those things. But you believe me or not, nearly 60 to 70 people we did the PhD and almost most of them they went to abroad. Only like me, few people come back. Okay, so there is a potential. You can enter anywhere. Just for example, I want to tell you as a student, one student recently, one of my friend student, he got postdoc in Harvard University. How many of them you are aware of that MIT and Harvard University? He did very good publication, two publication. He got postdoc Harvard University. How much he is getting for monthly? 6 lakhs rupees per month. So why not you? So first of all, enter to the Harvard University, it's a very big task. Okay. So like me, we don't have that kind of chance. But you people can have a chance. Can I talk Tamil and English or Tamil? Can I? Most of them are Tamil? Both, right. So why I am telling this information, a small technique will influence for a lot. நம்ம நிறைய என்ன பண்ணிட்டோம்னா nowadays most of them we spend more time on that mobile, but you can use for that right perspective, you can do wonder. So this in the age la ellarume enna பண்ணுவோம்னா, so we go for something new. Now there is artificial intelligence everywhere we are using, even plant science or biotechnology, any kind of field they are using artificial intelligence. If you go to the one's website, for example, plant science, that all the messages it's coming from that, not other than that. So imagine that if you are turned to positive way, research or your technology, you will be wonder for a lot. But everything is in your hand. Right, next. So if you see here, just the first slide, the population in Asia is bigger. When you see in the African countries, very less. Now, it's doubling for that African, especially this yellow color, just you can look at that. Here, Asia, they're increasing 2.5 billion to the year 1950. Now, if almost 2050 once come, it will come 9.6 billion population. But if you see that, there is no big differences in Europe. You see the Europe. But if you see African countries, 9, 15, 25, 39 billion. So, imagine everybody need a shelter, food,
everything. Even India itself, நமக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வேணும். Not only human being, animals ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து சாப்பாடு தேவை. But what we have to do for that? Next one. So you have to go for that technology. Whatever the technology, when you talk about medicine, when you talk about healthcare, drug, and all those things, now the agriculture also, especially even industry, as you know that especially you people from Osur, most of them you are aware of that industry, how it is growing and all those things. But especially in biotech agriculture, definitely we need a technology to improve the variety. Take an example. After Second World War, there was a big crisis for the food. Then what was happened? They introduced to the new breeding method. Next, please. So, if you see from here, in even 900, 800, these 200 years, just they started for the plant breeding. என்ன பண்ணாங்கன்னா dominant character and a recessive, இதை cross breed பண்ணாங்க. Next they used for the mutagen. Mutagen, especially biotechnology people, you are aware of that. Chemical mutagen, gamma rays, alpha rays, and so many things they are used for that. Then they are used for the genetic engineering. In 1990s and all, it came for the next genome sequences. Do you aware of that next genome sequencing? Human genome, do you aware of that? Yeah, when the human genome, what is the advantage and disadvantage? Okay, a simple example. Suppose one person will get a diseases for something, Parkinson or some diseases it will come. You can predict when you are sequenced your genome, then this age, this time it will come for இந்த நோய் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். Suppose this is the advantage, so you can predict and you can take a precaution. But what is the disadvantage is that once you genome sequenced, if you put into the public domain, for example, my age, எனக்கு வந்து ஒரு 30 வயசுல வந்து சீக்வென்ஸ் பண்ணி பார்க்குறேன், 45 வயசுல வந்து ஒரு டிசீஸ் வரணும் அப்படின்னு இருக்கு. நான் 40 வயசுல வந்து ஜாப் அப்ளை பண்ணுறேன். அந்த ஜாப் எனக்கு கொடுப்பாங்களா? ஏன்னா he will get disease. So that also it protected from the European countries and the United States, but especially in India, developing countries, not that much of that. So there is advantage as well as disadvantage. So similarly, whatever the technology when you are going to use, whether any technology, there is advantage and there is a disadvantage as well. So நம்ம வந்து எதை எடுத்துக்கணும்னா, you have to see that mostly in advantage when compared to the disadvantage. Next. So I'm coming to that. நம்ம இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா கேரளா டு நீங்க மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் டைவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் ரிச் டைவர்சிட்டி இல்லாத மெடிசினல் பிளான்ட்டே இல்லை. We are identified certain amount, but unidentified dense forest it's a lot. But all kind of medicinal plants having a potential for drug. இப்போ நம்ம எல்லாருமே காய்ச்சல் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்றோம்? உடனே டாக்டர் போறோம் இல்லையா? இப்போ இதே நீங்க ட்ரைபல் பீப்புள் போங்க, ஹில் ஸ்டேஷன்ல வந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இல்லை, பஸ் ஃபெசிலிட்டி, வெஹிக்கிள் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. பட் வாட் தே ஆர் என்ன பண்ணுவாங்க? மோஸ்ட் ஆஃப் தம் என்ன பண்ணுறாங்க? ஒரு இலையில இருக்கிற, இப்போ சப்போஸ் ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா சில லீஃபை கட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? இது பண்ணுவாங்க. காயம் ஆயிடுச்சுன்னா லீஃபு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டும், த லீஃப் ஆர் ஸ்டெம் ஆர் ஃப்ளவர் ஆர் ரூட், they used it for the medicinal purpose. Tribal people still they are using. இப்போ நம்ம ஓல்டு பேரண்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா
மருந்து வந்து கொடுப்பாங்க, கை உடஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் இதாகிடுச்சுன்னா. ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லாருமே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம், நம்மக்கிட்டே ட்ரக் இது இருக்குது, மெடிசன் பிளான்ட் இருக்குது, நம்மளை சுற்றி நிறைய இருக்குது. ஆனால் நம்ம வந்து அதை இது பண்ணுறதில்ல. ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நம்ம தாத்தா யூஸ் பண்ணியிருப்பார், அது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா அது வந்து இதாகிட பழிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்மளுக்கு ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷன் வந்து நமக்கு சொல்லவே இல்லை. அதனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய மெடிசினல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து நமக்கு வராமே போயிடுச்சு. பட் யூ பிலீவ் மீ ஆர் நாட், இந்த கியூ பொட்டானிக்கல் கார்டன் சொல்லி சொல்லுவோம், எஸ்பெஷலி பாட்னி அண்ட் பயோடெக்னாலஜி பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வைல்டு வெரைட்டிஸ் தே ஆர் ஸ்டோரிங் ஃபார் த இது கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன், அதாவது ஒரு ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இப்போ வந்து இந்த சூழ்நிலை மாற்றம் வருது. there is an environmental factor which influence biotic and abiotic factor which influence the plants. It's going to affect maybe a disease or maybe a water or anything இதாச்சுன்னா it's going to be endanger, endemic, அதாவது அழியக்கூடிய தாவரம், சமம் அழிஞ்சு போகுது. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, when another 20 years 30 years back சேம் வெரைட்டி, இப்போ ரைஸு, இப்போ எல்லோரும் கோதுமை வீட்டில் சாப்பிடுவீங்களா, ரைஸ் சாப்பிடுவீங்களா? how many of them ரைஸ்? எவ்வளோ பேர்லாம் ரைஸ் சாப்பிடுவீங்க? ரைஸ் சாப்பிடாதவங்க ஒரு 80% இருக்கவங்க எல்லாமே நம்ம ரைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இப்போ ரைஸ்ன்ற ஒரு வெரைட்டியே அழிஞ்சு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவோம்? உடனே ஷிஃப்ட் ஆயிருவீங்களா? இன்னும் ஒரு 5 yearsல அழிஞ்சு போகுது, என்ன பண்ணுவோம்? பட் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ தட் now itself நம்ம வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும், எதுவும் கண்டாமினேஷன் வரக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, there is a method you can adapt for the biotechnology tool. ஸோ ஆஃப்டர் 5 years கழிஞ்சு அதுக்கடுத்தது அகைன் ரைஸ் வந்து நல்ல என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் வருது, க்ரோ ஆகுது. அப்போ வந்து இது பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் ஃபார் த டெக்னாலஜி. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் நியூ டெக்னாலஜி, everything was there. Most of them we are renewing research, we are doing for that research. Okay, so whatever the technology when we are using nowadays, okay, that was already used a lot of, we are changing few things. Now come to that, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு வந்து கிட்டத்தட்ட 12.5%. இதில் நிறைய வந்து நெக்ஸ்ட் போங்கப்பா, நெக்ஸ்ட். இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ see that from இங்கேருந்து மகாராஷ்டிரா அந்த பார்டர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் என்னது ரிச் பயோடைவர்சிட்டி. நம்ம வந்து நிறைய பேர் நீங்களாம் ஃபாரஸ்ட் போய் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ போயிட்டு இன்னொரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் கழித்து போய் பார்க்கும்போது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவரை பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு அனிமல் பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில அனிமல்லாம் அழிஞ்சு போயிட்டுருக்கு, என்டேஞ்சர் ஆகிட்டு இருக்குது. நாட் ஓன்லி பிளான்ட்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ என்ன பண்ணலாம், வாட் யூ கேன் டூ ஃபார் தட்? இதெல்லாம் ஜஸ்ட் யூ திங்க் அபவுட் ஃபியூ பிளான்ட்ஸ், யூ திங்க் அபவுட் ஃபியூச்சர் thousands of plants it's going to endanger or endemic threaten. So what we have to do? This one aspect. Next one. So what I want to show you, because I'm basically from botany and I did for my postdoctoral institute for wine biotechnology for the biotechnological aspect. So when I started here, I realized that the biodiversity, the plant endemic endanger, and it's going to important. So what we did was we applied one project, we got nearly 50 lakhs from the RUSA. ஒரு 50 லட்சத்துக்கு ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சது. ஸோ அதில் நாங்கள் இன்ன வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள், பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி பொட்டானிக்கல் கார்டனு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 ஸ்பீசிஸ் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறத இங்கே கொண்டு வந்து க்ரோ பண்ணியிருக்கோம். நாட் ஓன்லி ஃபார் தட், அதே மாதிரி அது எந்த மாதிரி இங்கே வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கு வாட் இஸ் த ரீசன், அது என்னென்ன பேராமீட்டர்லாம் இருக்குதுன்னு அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு 1 year back our honorable governor also came to the herbal garden. He planted himself and his wife, both of them he did. Why I want to show this,
See, you have a very rich biodiversity in your area also. நீங்கள்லாம் நினச்சிங்கன்னா கூட சின்ன சின்ன மெடிசினல் பிளான்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா யூ ஹாவ் டு டூ ஃப்ரம் எங்கே பண்ணலாம், உங்கள் வீட்டை சுற்றியே நீங்கள் செய்யலாம். ஈவன் நாட் வீட்டில் இது பண்ண கூட தேவையில்லை, ஜஸ்ட் யூ கேன் டூ இட் ஃப்ரம் யுவர் ஹோம், இல்லைனா யுவர் டெஸ்க், இதில் கூட பிளான்ட்டை வந்து க்ரோ பண்ணலாம். சரியா? ஸோ ஒய் ஐ எம் next one. So, and also one more information I want to give you. Recently there is a higher education secretary, Mr. Karthi. He also came to know that it's a herbal garden. Usually நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ஸ்பீசிஸ் இருக்கும், 80 ஸ்பீசிஸ் இருக்கும், 100 ஸ்பீசிஸ் இருக்கும். அது பெரிய கார்டன் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஃபார் அஸ் ஐம் நாட் கோயிங் டு ரொம்ப இது பெருமையாக அப்படின்னு சொல்கிற இதெல்லாம் இல்லை. இன்னும் வி ஹாவ் டு டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 வகையான ஸ்பீசிஸை வந்து இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ எனிபடி டு கம் டு தட், இதை வந்து யூ கேன் யூஸ் ஃபார் த ப்ராக்டிக்கல், அப்புறம் அவேர்னஸ், என்னென்ன மெடிசினல் பர்பஸ்ஸு, நாட் ஓன்லி அவேர்னஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் டூ த ரிசர்ச். இப்போ சப்போஸ் சில லீஃப்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி மெடிசினல் காம்பவுண்ட் ஐசோலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ட்ராவல் ஆல் த வே ஃப்ரம் தட். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஹில் ஸ்டேஷன் போகணும், சர்ச் பண்ணணும், ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். பட் வாட் வி ஆர் டூயிங், வி ஆர் கன்சர்விங் த பிளான்ஸ். நாட் ஓன்லி வி டூ அண்ட் ஆல்சோ வி கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஒன். And also we publish for that even what are the plant species available, what is எது endemic, எது endanger, எது critically endanger, என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கிறது ஒரு புக் வந்து recently we published for that. And why I am showing இதெல்லாம் எதுக்கு சார், நாங்கள் நிறைய போஸ்டர் பார்த்துருக்கோம், டிவியில் வந்திருக்கு, இதெல்லாம் எதுக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, you take a leaf, stem or flower or whatever the part of the plants, definitely it contain a medicinal purpose. So take an example, any kind of நீங்கள் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி எடுத்துக்கோங்க, கை கால் வலி எடுத்துக்கோங்க, எது வேணாலும் எடுத்துங்க, எல்லாத்துக்குமே வந்து there is a medicinal plant having a potential to cure for the drug. The only thing you have to isolate, purify and explore for that. இப்போ ஒரு மெடிசன், ஒரு ட்ரக் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டு யூ நோ தட் எவ்வளோ நாள் அதுக்கு ஆகுதுன்னு தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட 12 to 13 years யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் தட். இப்போ உங்களுக்கு வருது இல்லையா இந்த ட்ரக் எல்லாம், ஏன்னா கிளினிக்கல் ட்ரையல் வரைக்கும் போகணும். அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கடுத்து FDA. பட் அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா $1.2 billion. இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள், ஒரு மில்லியன்னாவே $10 lakhs. ஸோ 1.2 billion. சார் நான் 13 வருஷமாக ஒரு ட்ரக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னா யாராவது பண்ணுவீங்களா? கடைசியில் அது அப்ரூவ் ஆகுமா ஆகாதான்னு தெரியாது. ஸோ திஸ் மச் ஆஃப் ட்ரக், வாட் எவர் த கேன்சர் ஆர் நியூ கைண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் இட்ஸ் கம்மிங், they are using for that. But why not, again I am asking, why not you people use for the plant-based what is available in around you? This is the big question mark. Okay, next. சரிங்க சார், உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு வந்து நான் இது பண்ணோம்னா சார் ஓகே பப்ளிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, நான் அந்த ஹெர்பல் கார்டன் இது பண்ணோம். Now just last 1 year more than 10 papers we published it. We did lot of students work பண்ணாங்க. இப்போ நீங்கள் இங்கே வரீங்க, there is a purpose, you are getting a degree இல்லையா? இங்கே வந்தால் 3 years ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, you need to get a degree. But at the same time whatever work நீங்கள் செய்கிறீங்களோ you will get a benefit of that. So why I am telling this information, it will be not only you protecting a plant and also you preserving a plants, and also it is a very beneficial for that. Next one. Okay. Could you students please could you please listen to me or come here? நான் உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லணும்னு வந்திருக்கேன், நீங்கள் பேசிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல், நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறது வந்து
இல்லை உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க உட்காருங்க. இஃப் யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 how many of them interested, then it is good. நான் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ எம் ஆல் த வே கம்மிங் ஃப்ரம் ஓவர் தேர். உங்களுக்கு வந்து எதையாச்சும் சம் இன்ஃபர்மேஷன், பிகாஸ் ஐ ஸ்டடிட் a government school and government college. பேசிக்கலி ஐ cannot get a chance to, என்ன தெரியுங்களா, ஒரு எம்எஸ்சி படிக்கணும்னா நாங்கள் 50 பேர் படிக்கிறோம்னா அதில் 5 பேர் தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க நான் படித்த காலத்தில். சரியா? ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 40 நிமிஷத்துக்கு மேலே யாராலையும் உட்காந்து கேட்க முடியாது. தட் ஐ நோ தட் வெரி வெல். பட் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு காதில் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட். அதுக்காக தான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ரொம்ப கஷ்டம், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கம்ப்ளீட்லி. லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு உட்கார்றது சிரமன்றது எனக்கு தெரியும். பட் தோஸ் who are interested ப்ளீஸ் லிசன். அதர்வைஸ் யாருன்னா தூங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக தூங்க. ஓகே ஓகே, தட்ஸ் இட்ஸ் a வெரி சிம்பிள் டெக்னிக். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, யூஸ்வலாக ஒரு பிளான்ட் ப்ரீடிங் மெத்தட்லாம் வந்தீங்கன்னா பெடிகிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எனி மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் வில் கோ டு F5, F6, F7, 12 ஜெனரேஷன் கொண்டு போவாங்க. இட் இஸ் டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ். சார் நான் வந்து ஒரு செடியை இருக்கிறேன், கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணுறேன், அது வந்து ஒரு 10 ஜெனரேஷன் போகணும், 6 வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் a வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். பண்ணுறாங்க, அதுதான் பண்ணணும். பட் நமக்கு வந்து என்ன தேவை, ஃபுட் கிரைசஸ் இருக்குது, நிறைய எல்லாருக்கும் இது பண்ணணும். ஸோ அப்படிங்கும்போது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஃபார் சர்டன் அதர் டெக்னாலஜி. அப்புறம் இங்கே நிறைய ஆர்கிட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போனீங்கன்னா when you go to the airport you see a very beautiful orchids. But you imagine that lot of orchids, even they are produced from the tissue culture plants. You believe me or not, you go to the airport, many international airport, you will see that beautifully you can leave it 15 days or 20 days. It is through tissue culture. And also one more thing, that tissue culture most of them are same character. எல்லாமே ஒரே மாதிரியான கேரக்டர், ரெசிஸ்டன்ட், நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், and also genetic engineering. Of course we can do the lot of genetic engineering technology and you can modify the plants and you can produce more yield and that. Okay, that is because this is a methodology when we done for that. Simply I want to tell you, just வந்து நீங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, you go to the tribal people, hill stationலாம் இருக்கு இல்லையா பக்கம், அங்கே வந்து tribal people இருப்பாங்க. So you go to the tribal people, get to know the information, அவங்கக்கிட்ட கேளுங்க, இது என்ன இதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேளுங்க. அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம எப்படி ப்ராக்டிக்கலில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பிளான்ட்டை வந்து நீங்கள் என்னென்னா சம்டைம்ஸ் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு யூ கேன் பிரிங் இட் ஃப்ரம் தேர், இங்கே கொண்டு வந்து க்ரோ பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து மெடிசன் பர்பஸாக யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? அது என்ன மாதிரி, இப்போ நீங்கள் when you talk about சித்தா, ஆயுர்வேதிக், இந்த மாதிரி வந்து could you please the students சத்தம் போடுறவங்களை கொஞ்சம் அப்படியே வெளியே அனுப்பிச்சிருங்க, இல்லாட்டி லிசன் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இது பண்ணிங்கன்னா கூட போதும். ஓகே, ஸோ சார் next question is whether should I go to, suppose it's a dense forest, should I go to the dense forest when I collect all the it's not easy to, அங்கே போனீங்கன்னா அனிமல் இருக்கும், there is a lot of problem, you have to take care of lot of things. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, nowadays they are using the remote sensing. I think I should. Okay, so I think at least a few students now you are getting information that it is okay for me, right? So
சார் நான் அங்கே போய் தான் அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணுமா? நோ. நவ் யூ ஹாவ் ஏ ரிமோட் சென்சிங் டெக்னாலஜி. ரிமோட் சென்சிங் நீங்கள் என்ன பார்த்துருப்பீங்க? யூ ஆர் ஆல்வேஸ் டாக்கிங் அபவுட் ராக்கெட் விடுறது, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்த்துட்ருப்பீங்க. நவ் even remote sensing technology, what you have that aerial view with that, what are the plants it is available in that. இப்போ எப்படி நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் போயிட்டு உங்கள் வீடு இருக்குது அதை லொக்கேட் பண்ணுறீங்க. சார் என்னோட வீடு வந்து இந்த இடத்துல இந்த லொக்கேஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன் யுவர் ஹேண்ட் யூ வில் ஷோ தட் வாட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன். Similarly, you can use for the technology, especially remote sensing and all that, you can find out the plants and you can explore the plants. This also nowadays it will be very beneficial for the common people. You know, this is the age, you don't know that what are the importance, and you may not, you know that, but you may not understand for that. But when you come through your age 30 or 40, something like that, you can understand what are the problems in our health condition and what is that. Suppose if you go to the hospital, when you, corona, everybody knows it, always all are talking about corona, corona, corona. But there is a lot of things. You understand that many, you believe me or not, many plant, நொச்சின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? துளசி நொச்சி வீட்டெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது எதுக்காக வந்து வச்சுருக்காங்கன்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? எனிபடி? எல்லா வீட்லேயும் வச்சு வீட்டெல்லாம் சுற்றி வருவாங்க, அந்த ஒரு சின்ன பிளேஸ் மாதிரி வச்சு சுற்றி எல்லாம் வருவாங்க. வெரி குட். ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இட்ஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் தட் மெடிசினல் வேல்யூ. எவரி பிளான்ஸ் ஹேவிங் a fragrance, flowering or latex or a leaf, there is a volatile and non-volatile compound present in that, each plant species. So what will happen? The art plant species என்னாகும்? fragrance வந்து இதாகும், காற்றுல வந்து கலக்கும். அப்போ கலக்கும் போது என்ன ஆகும்? aeration, நம்ம breathe பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். So when you breathe it, you feel very good. That's why you are going to hill station and all, because see, there is a lot of pollution in and around, but if you go to the hill station, the biodiversity is rich. அப்போ என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஃப்ளவர் இதெல்லாம் இருக்கிற ஃப்ராக்ரன்ஸ், அந்த காம்பவுண்ட் வந்து இதாகும். அப்போ அதனால் உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, you feel better when compared to that. So that's why many people are traveling to the hill station. Okay. So what I want to tell you here, there is a technique, very simple technique. You need that laminar flow chamber, growth medium, and the explant. Enna plant vandu when you are collecting from the hill station or anywhere you are collecting, you can introduce. Suppose I want to produce a rose plant in tissue culture. Yes, it is possible. Illa sir, banana I want to introduce to the plant, tissue culture மூலமா establish பண்ணனும். சார் ஒரு பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகிறது வந்து டிசீஸ்லாம் வருது, அது எதிர்ப்பு தன்மையாக வந்து வளரணும். சிலது வந்து வைல்டு வெரைட்டி சார், இது டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்குது, அதை வந்து நான் வந்து கொண்டு வந்து வளர்த்து இது பண்ணுறது. ஒய் நாட் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் த டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னாலஜி. ஸோ டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னாலஜி மூலிமா ஈவன் யூ நோ நீட் டு லாட் ஆஃப் டெக்னிக். நான் சார் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கணும், இது பண்ணியிருக்கோம், அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஈவன் 8th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ டூ த டிஷ்யூ கல்ச்சர். பட் ஒன்லி திங் இஸ் ஹவு டு, the technique you must understand. So through this small technique, even you can enter into the entrepreneur. Sir, நான் ஏன் சார் அடுத்தவங்க கிட்ட போய் வேலைக்கு போகணும்? ஸோ why not I can use for that. சார் என்கிட்ட ஒரு ரேர் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது, ஒரு ஆர்கிட் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், இல்லை ரொம்ப ஒரு மெடிசினல் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது இருக்குது, நான் ஏன் வேலைக்கு போகணும்? ஸோ ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ் மை செல்ஃப், ஐ செல் இட் ஆர் ஐ கேன் டூ இட். ஸோ சிமிலர்லி யூ கேன் யூஸ் இட். நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த கொரோனாவுக்குலாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹில் ஸ்டேஷனில், ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஒன் இன்ஃபர்மேஷன். I stayed in Erkadu near to Arangam, that is very far away from that. Almost 60-65 hamlet, there is a people village will be there. In the 65 none of the people was died. அவங்க ஏஜ் வந்து 20லேருந்து 65 வரைக்கும் இருக்குது. பட் வாட் என்ன அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா, தே ஆர் எல்லாருமே மோஸ்ட்லி யாரெல்லாம் கோல்டு ஃபீவர் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சோ இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம ஆவி பிடிக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதில் ஒன்லி இந்த துளசி இந்த மாதிரி நொச்சி இந்த மாதிரி லீஃபை இது பண்ணிவிட்டு வீக்லி 2 or 3 times ஆர் ரெகுலராக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆவி பிடிச்சாங்க. ஈவன் தே ஆர் யூஸ்டு ஃபார் சிந்தட்டிக் ட்ரக் மெடிசன் ஆல்சோ தே ஆர் டேக்கிங்.
நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நான் அங்கேயே கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் இருந்திருக்கிறேன் அந்த ஏரியாவிலே. none of them was died. none of them was died. ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, there is a that much potential of நம்மளை சுற்றியே இருக்குது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட விஷன் எல்லாமே என்ன இருக்குதுன்னா எதையோ பட் you will find yourself all the potential you will have. Right, next one. So this is a tissue culture technology. Next, go for it. So I want to share in general. Next one. Next. Okay. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன், பிகாஸ் திஸ் டைட்டில் ஃபார் தட் இட் இஸ் ரிலவெண்ட் டு தட். 2004 I went to South Africa as a postdoctoral fellow. நான் வந்து இந்த கிரேப் வைன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெருசு பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சின்னதாக இந்த ஏரியா அளவுக்கு பார்த்துருப்பீங்களா? நான் நின்றுட்டுருக்கிறேன், மேபி ஒரு 10 feet or 20 feet அந்த அளவுக்கு தான் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? கிரேப் வைன் தெரியுமா, திராட்சை தெரியுமா, பார்த்துருக்கீங்களா? how many of them sir பார்த்துருக்கீங்க? அப்போது ஒரு 5 feet 6 feet 7 feet. இமேஜின் தட் இது வந்து ஒரு நோடு, ஒரு இது மட்டும் 1.2 kilometers இட்ஸ் க்ரோயிங். ஒரு பஞ்ச் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா 700 to 800 kilogram ஆஃப் இது வந்து எதில் இருந்துன்னா ரூட் ஸ்டாக்ன்ற ஒரு இதில் இருந்து கேபர்னட் சாவினியோ கிராஸ் ப்ரீடிங். பட் ஆஃப்டர் 7 years நான் போஸ்ட் டாக் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்துட்டு ரிட்டர்ன் வரலான்னு பார்க்குறேன். திஸ் மச் சைஸ். த ரீசன் இஸ் disease, Botrytis cinerea, powdery mildew, this and another one fungus. So these kind of diseases affect that whole tree. So imagine that ஒரு one tree அதுக்கே இவ்வளோ வரணும் அப்படின்னும் போது think about that 1000 hectares 20,000 hectares. ஸோ இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் 100 hectares இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து பெரியவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இஃப் யூ கோ டு த ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் யூரோப்பியன்ஸ் 5,000 hectares 10,000 hectares they do have a own farm. அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they do have a wine industry. that wine industry என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட கலெக்ஷனுக்கு மட்டும் they are producing a wine. So why it is wine is important, I will come to the last few slides. Okay, next one. Next one please. Okay sir, இப்போ whatever இங்கே க்ரோ ஆகுது பிளான்ட் எல்லாமே நேட்டிவ் பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ். ஈச் பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் ஒவ்வொரு தாவரத்துக்கும் ஒரு வகையான சென்சிட்டிவான இது இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேப் வைன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஈல்டு இந்த வருஷம் சன்லைட் என்ன மாதிரி இருக்கோ, இந்த வருஷம் சன்லைட் என்ன மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி ரெயின், சாயில் கண்டிஷன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் இயர் ஃப்ளவரிங் வரும், ஈல்டு வரும். இந்த வருஷம் ரெயின் கம்மியாக போச்சு இல்லை சன்லைட் சரியாக இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் யூ won't get it yield. So whatever you are doing, even genetic engineering, tissue culture or transgenics, you have a model plants. என்ன பண்ணுவீங்க, அனிமல்ஸ்னால் C. elegans எடுத்துப்பாங்க, பிளான்ட்னா டொபாக்கோ அரப்டாப்சிஸ் எடுத்துக்குவாங்க. பட் there is a plant, even the grapevine, the soil condition, அந்த மண்ணினோட தன்மை, அதோட நியூட்ரியன்ஸ், அது மட்டும் கிடையாது அந்த சன்லைட்டோட எக்ஸ்போசர் இட் பிளே எ மேஜர் ரோல். யாராச்சும் சாம்பைன் ஒயின் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எனிபடி ஃப்ரம் தட்? எனிபடி ஹர்ட் அபவுட் தட் சாம்பைன் ஒயின்? இட்ஸ் ஃப்ரம் யூரோப். No. So in worldwide, it's the best quality of that they will, anybody, yeah, one of few people know, yes, good. So why they like it? Because of the taste and the fragrance and all those things. So I want to tell you what type of cultivar. நீங்கள் ஒரு டொமேட்டோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் டொமேட்டோ இருக்கும். So similarly, grapevine also more than 2,000 variety will be there. So that variety of the grapevine, where it is growing, எங்கே அது வந்து வளருதோ அந்த soil condition, sunlight, disease and everything, it play a major role for that wine production. So another information I want to tell you. I don't know how many of them you like it, wine you are tasting. That wine also, I want to tell you,
Most of the European taking. Most of the European they are taking for the wine. Why they are taking, you know? The wine contain 0% alcohol, 9% alcohol, even 12% alcohol. Do you know that? You are aware of that? No. So I want to tell you, this wine containing resveratrol, this compound called resveratrol, even yeast also having resveratrol, it is more present in that wine. So when you consume little amount of that, it is degrade the, என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, the heart vessel இருக்குதுல, that heart vesselல இருக்கிற கொழுப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வந்து dissolve பண்ணும். And also, when you taking a wine, என்ன பண்ணும், உன்னோட பாடி கண்டிஷனில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும், ஆல்கஹால் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால தான் சார் சிறுமூளை இதாகிட்டு என்ன பண்ணுறான், இந்த டாஸ்மார்க் இந்த சைட்லாம் போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் டான்ஸ் ஆடுவாங்க, நல்லா இருக்கும்போது பேசக்கூட மாட்டாங்க. பட் when you go to the டாஸ்மார்க்கில் அவங்க என்ன கன்சியூம் பண்ணுறாங்க, ரம் பிராண்டி, that is the percentage more than 30%. But they are taking small amount quantity of that wine, so that will be, there is a beneficial also will be there. I'm not talking, I won't say that you are taking, you consume the alcohol or wine, it is good or something like that. But what I want to suggest to you, when they are taking a small amount of that, it will be very beneficial for that. சின்ன குழந்தைக்கு கூட ஆல்கஹால் பர்சன்டேஜ் இருக்குது தெரியுமா? ஸோ டானிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த லேபிள் படித்து பாருங்கள். when you go through that, the label, it's contain alcohol percentage. You ever noticed that? So I would say that wherever, but our culture, our tradition entirely different from that, European and other country. But when you are consuming low amount, it will be sometimes beneficial because of it contain lot of antioxidant, polyphenol and other content. Okay, right, next. So when I joined, just I want to share my knowledge. Please note it down. This is definitely, it will be very beneficial. Students, please, if you are interested, listen to me. I am sharing with my 6-7 years experience. If you are talking to that, it is disturbance for me. And also, I won't share that all kind of information, what I want to say that. Okay, these last 2-3 boys, your faculty or students, if you are interested, please sit. Otherwise, please go ahead. Okay. So why I am sharing, see, nearly 8 to 9 years, என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட 8-9 வருஷம் ஒரு லேபில் they spend lot of money. ஆனால் அவங்களால they cannot produce a plants. பட் நான் போய் பார்க்கும்போது when I see that publication, ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இது பண்ணணும் போது கிட்டத்தட்ட டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் டெவலப்மெண்ட், இதெல்லாம் இட்ஸ் லிட்டில் பிட் டெக்னிக். நான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. 1 to 2 years, 2002 பார்க்கும்போது இதோட பப்ளிகேஷனை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது 2 வருஷம் ஆகும் ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஒரு டிரான்ஜெனிக்னும் போது. அதிலிருந்து நீங்கள் ஒரு டிரான்ஜெனிக் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதிலேருந்து பிசிஆர் சதன் அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள், ஆர்டிபிசிஆர், பிசிஆர், சதன், இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அது பண்ணி பார்க்கணுன்னா 6 to 7 years. So next one, go to the next one. What I understand, next one. What I go through that, இந்த மாதிரி தான் ஃப்ளவரிங் இருக்கும் ஒரு கிரேப் வைனில். நீங்கள் எங்கே இருக்குது ஓசூர், ஈவன் திண்டிவனம் ரீஜனில், எனிபடி ஃப்ரம் திண்டிவனம் ரீஜன் யூ வில் கெட் இட். பட் இதனால் பிக் ரெவன்யூ இட் இஸ் கம்மிங் இன் யூரோப், யூஎஸ், நாட் ஓன்லி யூரோப் அண்ட் ஈவன் ஆஃப்ரிக்கா. சீடிலிருந்து தே ஆர் கண்டெய்னிங் லாட் ஆஃப் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஐ கேன் ஷேர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், பட் ஜஸ்ட் லிமிட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ கேன் டெல் யூ. இதில் ஒரு 4 ஸ்டேஜஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன், கோ ஃபார் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன், நீங்கள் இங்கே பாருங்கள், இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆச்சு, சைஸ் வேறு இதாகுது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா
ஃப்ளவரிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 20 டேஸ்க்குள்ளே அந்த மாதிரி வரும். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு 1.5 months வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கண்டென்ட் டே ஆஃப் ஃப்ளவரிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதோட எல்லா ஒவ்வொரு நீங்கள் அதை சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதோட டேஸ்ட் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு சின்ன ஃப்ளவரை எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒன்றும் ஆகாது. அப்போ அங்கே என்ன இருக்குன்னா டேனின், நைட்ரோஜன், இதே மாதிரி வந்து குளுக்கோஸ். இப்போ எங்கே வரும்னா அந்த வேரியேஷன் சைஸ் வந்ததில் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும், குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். அப்படியே வந்துட்டு உங்களுக்கு டேஸ்ட் எல்லாமே வரும்போது இந்த லாஸ்ட்டாக சாப்பிடும்போது வந்து அந்த பெர்ரி வந்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது ஒவ்வொன்றிலையும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து வந்துட்டுருக்கு. There is a lot of changes. So what they did was just they cultured it nearly 10 to 12 years, but they cannot understand for that. But there are technical people, they don't have that much of tissue culture experience. Next one. So சரி, ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா there is a இன்சைட் நமக்கு எப்படி பிளட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய உள்ள ஃபைட்டோ இதெல்லாம் இருக்கா, ஃபிசியாலஜிக்கல் கண்டிஷன் இருக்கோ. சிமிலர்லி there is a hormone, ஆக்சின், சைட்டோகைனின், ஜிபரலின், இந்த மாதிரி நிறைய ஹார்மோன். திஸ் இஸ் a technical word you can understand when you go for the research. Next, go for it. Next one. So when அதை கல்ச்சர் லேபில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா the color changes. அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது டிடிசி டெஸ்ட்டுன்னுவோம். அந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து கலர் எல்லாமே என்னாச்சுன்னா ப்ரௌன் கலரில். நெக்ஸ்ட் ஒன், இதில் ப்ரீவியஸ் ஒன் ப்ளீஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அப்நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்குது. இப்போ நார்மலாக ஒருத்தர் நடக்கிறது எப்படி கை கால் போலியோ வந்து நடக்கிறோம், அந்த மாதிரி அப்நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் எல்லாமே வந்துட்டு இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், கோ ஃபார் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன், அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் குரோ ஆகும். ஈவன் அந்த ஓல்டு செல் லைனை வந்து கல்ச்சர் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து வரும். பிகாஸ் இமேஜின் தட் தே ஸ்பெண்ட் நியர்லி 12 years, தே ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி 1 lakhs, 2 lakhs, 5 lakhs அந்த மாதிரி கிடையாது. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 20 years பேக். இன்னைக்கு வந்து ஈஸிலி யூ கேன் கல்ச்சர் இட். 20 years பேக் யூ இமேஜின் தட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த மாதிரி ஒரு அப்நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்துட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட், கோ ஒன். ஸோ தென் ஐ ரியலைஸ் தட் சம்திங் இஸ் தேர் ராங். வாட் ஐ டிட் வாஸ், நானே ஃபீல்டுக்கு போக ஆரம்பித்தேன். அந்த ஃப்ளவரை கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். லேப் கொண்டு வந்துட்டு அந்த கல்ச்சரை வந்து, ஸோ பிகாஸ் ஆஸ் எ போஸ்ட் டாக்டரல் யூ ஹாவ் ஏ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டு டூ த ரிசர்ச். ஸோ அங்கே வந்து உங்களை வந்து 1 year or 2 years வந்து யூ கேன் யுவர் செல்ஃப் நீங்களே பிளான் பண்ணுங்கள், நீங்களே பப்ளிகேஷன் கொண்டு வாங்க, மணி ஜெனரேட் பண்ணுங்கன்ற ஃப்ரீடம்லாம் நிறைய இன்ஸ்டியூஷனில் கிடைக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஐ காட் இட். அப்புறம் அப்சர்வ் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட், கோ ஃபார் இட். ஏன்னா டெக்னிக்கல் நான் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. நீங்கள் பிளான்ட்டுன்னு எடுத்துக்காதீங்க, ஈவன் யுவர் லைஃப் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தட். இந்த அட்டாச்மெண்ட் போர்ஷன் இருக்குது இல்லை, மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆன்சர் இருக்கும். இது ஒரு ஆன்சரோட இது. திஸ் கலர் சைஸ் இட் பிளே எ மேஜர் ரோல். அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு ஒரு நாளைக்கு 1000 ஆன்சர் வந்து கல்ச்சர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஹோல் டே ஒருத்தன் உட்காந்துங்கன்னா கண்ணு ஃபுல்லாக ரெட் ஆகிடும். இப்போலாம் none of them are interested. I want to tell you. Next one, go for it. ஸோ இந்த கேலஸ், இதை நீங்கள் ஒரு கேலஸ் ஒரு சின்ன அன்டிஃபரன்ஷியேட் மாஸ் ஆஃப் பேரன்கைமேட்டர் செல்னு சொல்லுவாங்க. இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா millions of plants you can get it. Millions of plant you can produce from that. Madam, how long I can take? Next speaker. இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? 1 hour இருக்கா? half an hour எடுத்துக்கலாமா? ஸோ பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட் நான் more than 45 minutes it's difficult to sit. So okay, next one. So the number of days and the color of anther and the culture medium it play a major role. Then I produce for that. Next one, it this I told you know size, இந்த கலர் அட்டாச்மெண்ட்டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ரீனாக இருக்குது, க்ரீன்லேருந்து ஒயிட் ஃப்ளோரசன்ஸ் வரும், அதுக்கு அடுத்தது yellow-ஆக மாறிடும். இந்த சைஸ் வேரியேஷன், இந்த சைஸில் நீங்கள் கல்ச்சர் பண்ணிங்கன்னா இஃப் யூ ஒர்க் 1 year or 2 years that doesn't matter, you won't get a good type of callus. Next one, இந்த மாதிரி callus தான் வரும். This you cannot produce a plantlets. உன்னோட ஐடியா என்ன? நிறைய பிளான்ட். ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா, when you do the micropropagation through tissue culture or any technique, when you are use it,
you have to, that technically you must be very sound. Once you get a experience, then you can do wonder for that. நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். இங்கே இன்விட்ரோ இன்டர்நேஷ்னல் லேப்னு ஒன்று இருக்குது பெங்களூரில். நாட் ஃபார் எனிவேர், இன்விட்ரோ. ஹி ஸ்டார்டட் ஏ ஸ்மால் லேப். இந்த ரூம் இங்கே இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான். அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா பனானாவை என்ன பண்ணார்னா வைல்டு வெரைட்டி எடுத்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணி அப்ராட் இது பண்ணார். பட் என்ன ஒரு 20-30 இயர்ஸில் இஸ் எ பில்லியனர். I don't know, 100 crore or 200 crore company or something like that. He invested, என்ன பண்ணியிருக்காரு, very small amount of money. ஒரு சின்ன, because I met in the conference, அவரே ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தார். I came from South Africa to here, I attend the conference. Why I am telling this all kind of information again and again? 15 minutes, sir. Okay. So, this will be very beneficial for that. Next one, please. Next one. Yeah, you see that good type of callus, it will be very useful. Next one. So what I understand, small information I want to tell you, the attachment portion, size, color, type, this is very beneficial for that. You can produce how many number of, எவ்வளோ பிளான்ட் வேணாலும் easily produce பண்ணிடலாம். Next one. So அடுத்தது cryo preservation. சார் எங்கிட்ட வந்து கேலஸ் இருக்குது, அதை வச்சு என்ன சார் பண்ணுறது? நான் இப்போ சொன்னேன், நான் மெடிசன் பிளான்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்தேன், கல்ச்சர் பண்ணி பார்த்தேன், அதை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ நீங்கள் கிராமங்கள்லாம், ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி ஆஃப் தம் யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் வில்லேஜ். முதல்ல வந்து ப்ரீடிங் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க. இப்போ எல்லாமே ஒரு வயலில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் பண்ணுறாங்க மாடுங்களுக்கு. இதெல்லாம் ஒரு கேனை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, இன்ஜெக்ஷன் மூலிமா இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபெர்டிலைசேஷன் இதெல்லாம் இதாகிட்டு இன்றைக்கி எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கிற பால் எல்லாமே என்னென்னா அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் வருது. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறேன்னா லிக்விட் நைட்ரஜன், தட் இஸ் எ கேன். அதில் வந்து -196 டிகிரி இருக்கும் அந்த லிக்விட் நைட்ரஜனோட இது. ஸோ அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற மெத்தட் தான் இது. ஸோ இது வந்து ஈஸி மெத்தட். இட் இஸ் நாட் நியூ, திஸ் அ ஓல்டு மெத்தட். ஈவன் இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 10 years கழிச்சு அதை only one you have to work and culture it and you can made it. Okay, next one. So this in the can line நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, you maybe observe it. Next one please. Okay, next one, go for it. Next one. So just you culture it and produce the plantlets and you grow the plants and the cell line, it's look like this. And once the cell line, இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீட் மாதிரி ஒரு சின்ன உருண்டை மாதிரி இது பண்ணி அந்த கேனுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் ஒரு 1 year 6 மாதம் இல்லை 10 நாள் கழிச்சோ உனக்கு எப்போ வேணும் அப்படிங்கும்போது அதை ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்து, இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு இல்லையா, வெரி சிம்பிள் டெக்னிக் ஐ வாண்ட் டு. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, தக்காளி பழம் 2 நாளில் கெட்டு போகக்கூடாதுன்னு பார்க்குறீங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ மெத்தட் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் தட். This cryopreservation method, any kind of plant species you can use for that, for the future purpose. Next one. So I want to share, even I tested 1 week or 1 month or even 1 year, not 1 year, almost 300. There is no big differences between normal plants as well as the cryopreserved one. It's better when compared to the normal one. Next one. So this is a simple technique. What I did was simply I showed you as a diagram. Next one, go for it. Next one. Yeah, just 2 to 3 minutes I can, because it's a little bit technically involved. The South Africa, one of the country, rich diversity of that, not diversity, revenue it is coming from the grapevine. They are producing a lot of wine from the revenue. Next one. So I told you already, this is a Botrytis cinerea and one more diseases it's affected. இப்போ ஒரு செடி இந்த மாதிரின்னும் போது you imagine with that ஹெக்டர் 1000 ஹெக்டர் இந்த மாதிரி அழிஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும், ரெவன்யூ இட் கோஸ் டவுன். நெக்ஸ்ட் ஒன், கோ ஃபார் இட். ஸோ தட்ஸ் அ வே யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த நம்ம அக்ரோபாக்டீரியன் ஒன்று இருக்குது சாயிலில் அந்த பிளான்ட்டோட இதில்,
அது வந்து நேச்சுரல் ஜெனட்டிக். ஒரு மரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அது காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அக்ரோபாக்டீரியா. அதுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஜீனை எடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா சாயில் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவை எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி க்ளோன் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் பிளான்ட்டுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறோம். அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மையாக இருக்கிறதோ ஆர் சால்ட் ரெசிஸ்டன்ட், டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட், எனிதிங் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன். This is just culture, how to do it for that. Next one, go for it. Right. So, sir, இது ஒரு ஜீனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் எப்படி சார் பிளான்ட்டில் இது பண்ணுறோன்னா there is a method, கஸ் ஜீன் சொல்லுவோம், குளுக்கோயூராடினேஸ்னு. அது வந்து அந்த பிளான்ட் லீஃபை எடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கெமிக்கலில் போட்டு இது பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலரில் இண்டிகேஷன் பண்ணும். ஸோ யுவர் ஜீன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட், ஜீன் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ அதை வந்து பிசிஆர், மோஸ்ட் ஆஃப் தம் யூ ஆர். நெக்ஸ்ட் ஒன். Okay. Of course, many of them you are familiarized with. You heard about that PCR, southern blotting, northern blotting. So you use it for the PCR to amplify the gene, transformed gene, and you can go for the southern blotting. Once you do for the southern blotting, you make sure that this gene is transformed or not. Next one. This is next one. Next one. Next one. Go for it. So next. Yeah, just hold on. What I did was, what my method changed, out of 1 and 2 years, 5 months I produced it. After this one it's 4 months, nearly 2 years. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 monthsல. So nearly 1.5 years you can produce a transgenic for the model plants or any plant species you can do it. Okay, this is outcome. Next one, go for it. This is a greenhouse. What transgenic plants and நீங்கள் ஒன்ஸ் டிரான்ஜெனிக்னு ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கனாவே அதை வந்து யூ கேனாட் அவுட் சைடு வந்து கொண்டு வரக்கூடாது. த ரீசன் இஸ் தே won't allow because the ethical committee there is a lot of things. Next one. இது நிறைய நீங்கள் பண்ணலாம். Disease resistant, all those things you can do it from that. Yes, next one. Yeah. So last not least, 2 to 3 minutes I can complete it. So everybody like it wine. So I told you the wine contains 0%, 5%, 8% or 12% or something like that. And also I told you resveratrol, that compound, it is dissolved the another fat. Sir, அது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா you can produce from that. உங்ககிட்ட கிரேப் திராட்சை இருந்துச்சுன்னா சிம்பிளா I want to tell you, காலில் தான் மெதிக்குவாங்க. இப்போ மெஷின் இருக்கு, ஒரு பேரல் மாதிரி போட்டுருவாங்க உட்டில். Again I want to tell you, yourself produce a wine. It's not a big technique. Only thing is, இப்போ நம்ம பிரெட் மேக் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி தான். பிகாஸ் ஐ ப்ரொடியூஸ் இட், இங்கே நான் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, பட் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் த டெக்னிக். இட்ஸ் அ வெரி பிக் எது ரெவன்யூ இட் இஸ் கம்மிங். நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் போப்பா. நெக்ஸ்ட் ரைட், முன்ன கொஞ்சம் முன்ன. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, முன்ன. இதில் என்ன பண்ணணும்னா திராட்சையை எடுத்துக்கணும், க்ரஷ் பண்ணணும். நான் முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, க்ரஷ் பண்ணுறது வந்து காலில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நவடேஸ் தேர் இஸ் எ மெஷின். அந்த மெஷினில் இது பண்ணுறது வந்து இதுக்கு தேவையானது வந்து ஈஸ்ட் as well as some lactic acid. இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேர் இஸ் நோ கண்டாமினேஷன் வராத அளவுக்கு பண்ணணும். ஒன்ஸ் கண்டாமினேஷன் வராதப்போ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இப்போ நம்ம தார் பேரல் இருக்குல்ல ரோட்டில் போடுறாங்களா, அந்த மாதிரி பேரலில் வந்து ஒரு வுட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அப்புறம் ஏஜிங், யூ பிலீவ் மீ ஆர் நாட், சில ஒயின் வந்து $2,000 கூட இருக்கும். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஏஜ், depends on the cultivar, where it is from, origin from the cultivar, what is the wine taste, and what is the aging. This it will play a major role for the cost. Okay, next. I think this is scientifically proven, and also you can go through the literature also. Next one. Next one, please. Yeah, that is a lot of only 1 minute. நிறைய சொல்லலாம். இப்போ சில பேர்லாம் நம்ம ஃபேஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, லேடிஸாக ஏமா ஜென்ஸ் எல்லாம் கூட இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபேர் அண்ட் லவ்லி எல்லாம் தடவணும்னா ஒரு வாரத்தில் ஒரு மாதத்துலையோ எல்லாம் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும், யூரோப்பியன் மாதிரின்றோம். பட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, ஈவன் தட்
lot of cream contain இது கிரேப் இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் இட். நெக்ஸ்ட் 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 ரைட். ஓகே, ஸோ what I want to tell you, just I shared with you small technique of the tissue culture, small technique of cryopreservation, and also just outline I discussed with you. At least a few people can understand. Definitely you become a entrepreneur, or even if you want to produce a medicinal plant, or even you can produce herbal garden, or even nursery, that may be a beneficial for you or helpful to you. And even if you do research, there is a lot of opportunity will be there. You can do wonder for that. So thank you for your patience. Thank you so much. Have a good day. Sir, you told that Calas test like using well plate some color formation. Some color formation. What kind of test do you do this, sir? சொல்லுங்கம்மா. Yeah, you can ask questions. So you told that Calas test using well plates some color formation. Yeah, see, there is a different color of callus you can produce. Depends on the cultivar. So what kind of test do you do this, sir? What type of? What type of test? Test. Yes, sir. Yes, see, it's a very simple example I want to tell you. நீங்கள் திராட்சை எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா, திராட்சையில் வந்து சிலது வந்து சுல்தானான்ற ஒரு வெரைட்டி ஒரு பச்சை கலரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி ரெட் கிரேப்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, இருக்கா? ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா அந்த கலரை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன வெரி ரீசன்னா கல்டிவார், எந்த கல்டிவார்லேருந்து வந்ததோ அந்த கல்டிவாரோட பேஸ் பண்ணி என்னாங்கன்னா அந்த கலரில் ஃபிக்மெண்டேஷன் அது எல்லாமே சேஞ்சஸ் ஆகும். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, sir, you want to, I want to remove that color, right? You can change the hormone concentration combination and the sunlight exposure. So if you keep it in the light condition, in the controlled condition lab, you can change it. You understand? Yes, sir. But the test names. Test. The viability you can test. That it is a TTC ன்னு சொல்லுவாங்க, ட்ரை டெட்ராசோடியம் குளோரைடுன்னு சொல்லுவாங்க. தட் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் அந்த ஆக்சிடேஷன் ஆகி ட்ரை டெட்ராசோடியம் குளோரைடில் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பாஸ்பேட் பஃபரோடு போடும்போது வந்து அந்த கலர் வந்து ரெட்டாக மாறிடும். அப்போ ரெட்டாக மாறிடுச்சுன்னா அந்த செல் லைவ் செல்னு சொல்லலாம். கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, ஒயிட் கலர் அந்த மாதிரி வேறு கலர் டேர்ன் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஜ்டு செல் ஆர் டெட் செல்னு சொல்லலாம். ஸோ டிடிசி டெஸ்ட் இட் வில் பி a beneficial. This is not coming from an only plant, it is basically from even the microbes also they are testing for the viability, whether live or. Any other question? Thank you, sir. Yeah. சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார் கேலஸ் இண்டக்ஷன் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா சார்? இப்போது நம்ம கேலஸ் இண்டக்ஷனை எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் சார்? எனக்கு கேட்கல. கேலஸ் இருக்குல்ல சார், அது நம்ம எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் சார்? கேலஸில் எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம் சார்? ஹவு லாங் we can preserve? Okay, I told you you can every cell have a aging, that is a apoptosis ன்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் வந்து குழந்தையா பிறந்தீங்கன்னா குழந்தையவே இருக்கிறதில்ல, அப்படியே ஏஜ் ஆக ஆக இதாகும். Similarly cell also having a physiological, genetical, all kind of changes it will occur. So what you can do that, callus once the parenchymatous cells once you produced, அதை வந்து கிரையோப்ரிசர்வேஷன். இப்போ எப்படி வந்து ஸ்பெர்மு இதெல்லாம் வந்து லிக்விட் நைட்ரஜனில் கேனில் இது பண்ணி வைக்கிறாங்க, ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. சிமிலர்லி என்ன பண்ணலான்னா யூ ப்ரொடியூஸ் எ செல், தென் சோடியம் ஆல்ஜினேட்டோட மிக்ஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவாங்க, கிரையோப்ரிசர்வ் பண்ணிடலாம். அது வந்து -196 டிகிரியில் இருக்கும்போது வந்து ஒன்றும் ஆகாது. இப்போ நீங்கள் ஒரு மாதம் கழித்து நீங்கள் அந்த செல்லை க்ரோ பண்ணலாம், 1 இயர் கழித்து என்ன பண்ணலாம், அதை எடுத்து க்ரோ பண்ணலாம். பட் அன்டில் தென் அந்த கேனில் என்ன பண்ணணும், லிக்விட் நைட்ரஜன் கரெக்டாக வச்சு மெயின்டைன் பண்ணணும்.
ஸோ ஓகே. எஸ் சார், அந்த கேலஸ் வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம்ல சார், அது டிசீஸ் எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கே நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ண ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணுவோமா சார்? ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுவோமா சார்? இது சோடியம் ஆல்ஜினேட்னு சொல்லுவோம். தட் இட்ஸ் won't affect anything. DMSO யூஸ் பண்ணுவோம். அது nowadays it's only thing is சுக்ரோஸ் இஸ் a கார்பன் சோர்ஸ். அது வந்து பிளான்ட் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு, செல் லைன்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த செல்லை க்ரோ பண்ணும்போது சுக்ரோஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக என்னாகும், இருக்கிற வாட்டர்லாம் இதாயிரும். அப்போ செல் வந்து ஸ்ரிங்கேஜ் ஆயிரும். அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சோடியம் ஆல்ஜினேட்ன்றது அப்படியே ரவுண்டாக பால் மாதிரி இது பண்ணிக்கும். அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அப்போ செல்லு சுருங்கிய நிலையில் இருக்கும். இது தீர வந்து சுக்ரோஸ் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் -196 டிகிரியில் போட்டுறீங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, 1 வருஷமோ 6 மாதமோ ஒன்றுமே ஆகாது, ரப்சர் ஆகாது, உடையாது. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, லிக்விட் நைட்ரஜனில் எடுத்து சின்ன ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா செல்லு ஸ்ரிங்கேஜில் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் என்ன மீடியத்தில் வளர்த்தீங்களோ அதே மீடியத்தை இது பண்ணி அதில் போட்டிங்கன்னா, சின்ன ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னா அந்த வாட்டர் பாத் இருக்கு இல்லையா, நம்ம தண்ணி சூடு பண்ணுவோம். அந்த வாட்டர் பாத்தில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் 10 செகண்ட் 20 செகண்ட் போட்டுட்டு எடுத்து நீங்கள் வச்சிங்கன்னா, அந்த பீட்லேருந்து என்ன ஆகும், அந்த மீடியத்தில் ஆஃப்டர் 1 வீக் ஆர் 15 டேஸ் வந்து அந்த செல் வந்து நார்மலாக க்ரோ ஆகும். ரைட். எனி அதர் கொஷின் ஃப்ரம் எனிபடி? ஸோ எனிவே, ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் தட். Few students asked question. Have a wonderful day. And finally, I would like to thank our head of the department and especially your cooperation, and also Dr. Keetana, one of my student, asked me to deliver a lecture. And at least a few people understand basic aspects. And thank you given me a wonderful opportunity. And I want to appreciate your faculty members and students, effort taken, a nice hospitality as well as a nice decoration. I understand that how much effort you put. So all the best for you. Thank you. Thank you. Thank you for the informative speech, sir. To start the technical session 3 by Dr. P. Sundaresan, sir, Senior Scientist, Aravind Medical Research Foundation, Madurai. I request Dr. G. Hema Malini, ma'am, to introduce Dr. P. Sundaresan, sir. Welcome. Great afternoon to one and all present here. It is my great privilege to introduce Dr. P. Sundaresan, sir, Senior Scientist, Aravind Medical Research Foundation. He received his PhD in microbiology from Madurai Kamaraj University in 1990 and served as lecturer for 2 years in Birla Institute of Science and Technology, Pilani, Rajasthan. He then moved to US and served as postdoctoral fellow at University of Pennsylvania, Philadelphia, and Georgetown University, Washington, D.C. He worked as research assistant professor at School of Medicine, Mount Sinai, New York. His research mainly focuses on molecular genetics of eye diseases and molecular diagnosis for inherited eye diseases. He has published more than 140 scientific papers in peer-reviewed national and international journals. He is a recognized PhD supervisor under Madurai Kamaraj University, Dr. MGR Medical University, Alagappa University, and Sastra University. He has guided 18 scholars and currently 6 research scholars are working under his guidance. He has been awarded the Biotechnology Overseas Associateship Award and CREST Award from Ministry of Science and Technology, DBT, Government of India. He has received 2 ICMR awards, one for medical research for scientists belonging to underprivileged communities for the year 2006, and the second one is for biomedical research conducted in underdeveloped areas for the year 2009. And also, he received Tamil Nadu Scientist Award under the discipline Biological Sciences. In addition, he also received Hari Om Ashram Alembic Research Award from Medical Council of India for 2010 from Honorable President of India at Rashtrapati Bhavan. He has received funding for research from Government of India like ICMR, CSIR, DST, DBT, and Wellcome Trust. Thank you. Welcome, sir. Thank you for the brief introduction, ma'am.
I humbly request Dr. P. Sundaresan Sir, Senior Scientist, Aravind Medical Research Foundation, Madurai, to take over the session. Welcome, sir. So good afternoon. So you guys are tired. I am totally tired. Understand? So what I am going to do, I am not going to show you any slides. All right? So we will interact each other. Right? So you ask any questions related to science, any kind of field, we will discuss. The same way what we did last time, I think the MSc biotechnology students, I think some twin, right? They came over here and then I spoke about the twin and then there is a twin and then I talked about genetics, correct? So like that, our interaction for another 25 minutes or 30 minutes should be alive. If I keep on speaking about something, you will be asleep. I don't want to do that. So please, many people are left. I think they are losers. You guys are winner because you are going to listen my lecture. So Thambi, எல்லாம் முன்னாடி வந்துருங்க தம்பி. வாங்க, we are going to have a discussion. Come. முன்னாடி வந்துருங்க. எல்லாம் எங்கெங்க வந்து ஜெண்டர்லாம் பார்க்காதீங்க. கலந்து உட்காருங்க, பரவாயில்ல. வாங்க, முன்னாடி வாங்க. சரியா? வாங்க ப்ளீஸ் வாங்க, யாரும் வெளியே போகாதீங்க தம்பி. வாங்க, உள்ள முன்னாடி வாங்க. சரி, வாங்க தம்பி, வாங்க முன்னாடி வாங்க. இங்க வாங்க தம்பி, வாங்க ப்ளீஸ் கம். சும்மா ஒரு ஜாலியா ஒரு இன்டராக்ஷன், ரைட்? இப்போ நான் ஏதாவது பேசுனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியாது, ரைட்? ஐ அம் எக்ஸலன்ட் டீச்சர். கம். தம்பி இன்னும் முன்னாடி வாங்க தம்பி, வாழ்க்கையில முன்னேறணும்ல. வாங்க முன்னாடி வாங்க. வாங்க எல்லாம் வாங்க ப்ளீஸ், வாங்க இங்க வாங்க. சரி, போதுமா? ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன், இட்ஸ் எனஃப். சிட். இப்படி இருந்து வேணா அப்புறம் எடுங்க. அப்புறம் தம்பி வாங்க தம்பி, டைம் இல்லை தம்பி, ப்ளீஸ் வாங்க. Okay, please settle down. So I think if anybody fall in sleep, or if you sir, I'm getting sleep, if it's so, tell me. I will teach in a yoga and then you will get rid of the sleep. You will be active, right? Okay, see, this morning, no, listen to me. This morning the first speaker spoke about microorganisms, this and that, the beneficial microorganism, what it is doing, how it is beneficial to our health system, like that. So the second speaker spoke about related to completely the plant related thing and the wine production. This is called applied botany. That is the right terminology, applied botany. It means if you that is called fermentation technology. He used any word like that? I don't know. That is called fermentation technology. That is nothing but you extract the wine and then you introduce a microorganism. When you introduce the microorganism, it will start to ferment. தோசைக்கு மாவாட்டி கரைச்சி வைக்கிறீங்கள, சேம் திங், ரைட்? கையை வச்சு கரைக்கிறீங்க, அப்போங்கும்போது உங்கள் கையில் இருக்கிற ஈஸ்ட் வந்து இட் இஸ் என்டர் இன்டு த ஸ்டார்ச். த ஸ்டார்ச் கன்வெர்ட் இன்டு ஆல்கஹால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. தோசையை ஊற்றும் போது பபுளாக வருது இல்லை, அது என்னது? கார்பன் டை ஆக்சைடு. நீங்கள் வந்து அங்கே நல்லா தூங்குறீங்க, அது ஏன்? தோசையில் கொஞ்சம் ஆல்கஹால் இருக்குது, அதனால் தூங்குறீங்க. ஓகே, த சேம் வே இட் மீன்ஸ் அப்ளைடு பாடி. இப்படி தான் படிக்கணும். when you even it is a simple thing, you have to simplified way and then you put it in your mind.
ஏமா ஆர் யூ கோயிங் அவுட்? வெளியே போகிறீங்களா? Otherwise, don't give them the certificate to them now. Put them absent. Okay? Or if the teacher is there, ask them to reduce 5 marks in the semester. Okay? That is the punishment. Please keep mum and listen. Okay? இது is a kind of summary, recap. என்ன சொல்றது? Recap. இப்படி recap பண்ணீங்கன்னா அப்படியே நீங்க என்னென்ன கேட்டீங்களோ படிச்சீங்களோ எல்லாம் பிரெயின்ல போய் உட்காரும். அம்மா கடைக்கு அனுப்புனாலும் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன ரெண்டு பேஜ் படிச்சிங்களே யூ சப்போஸ் டு ரீகால். ஓகே, லிஸ்ட்டை கூட மறந்துடலாம், ஆனால் பட் யூ சப்போஸ் டு ரீகால் வாட் யூ ஸ்டடிட் தட் ஈவினிங். அதான் சொல்ல வரேன். சரியா? இப்போ நான் என்ன அங்கே போட்டிருக்கேன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஐ சொல்கிறேன், மைக்ரோப்ஸ் படித்தோம், அப்புறம் பிளான்ட் சயின்ஸ் படித்தோம். இப்போ நான் வைராலஜி. வைராலஜி இஸ் நத்திங் பட் த வைரஸ், ஸ்டடி ஆஃப் வைரஸ். நான் என்னுடைய கீநோட்டில் காலையில் சொன்னேன், ஆன்கோ வைரஸஸ் 7 ஆன்கோ வைரஸ் இருக்குது. அந்த வைரஸ் கேன்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அது இட் இஸ் எ டிசீஸ் காசிங் வைரஸ், பட் யூ கேன் யூஸ் த வைரஸ் ஃபார் குட் திங் டு ரெடியூஸ் த டியூமர். நமக்கு டியூமர் வந்துருச்சு, அந்த டியூமரை கட்டுப்படுத்தணும்னா யூ கேன் யூஸ் எ வைரஸ். தட் இஸ் பாசிபிள். அதுக்கு தான் see here the HSV1 herpes simplex virus 1. அதில் 2 டைப் இருக்குது. HSV1 இது is a neurotraffic virus. இந்த பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இன்ஃபெக்ட் பண்ணி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் போய் பிரெயினுக்கு போகும். அது HSV1. HSV2 செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ். வெஜைனாவில் அந்த கல்ச்சர் பண்ணிங்கன்னா HSV2 இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி டைப். இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, வைரஸ் எய்தர் HSV1 or adenovirus, AV, adenovirus or AAV அப்படின்லாம் இருக்குது. இந்த வைரஸ்லாம் இஸ் குட் ஃபார் ரிசர்ச். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூ கேன் க்யூர் த பிரெயின் டியூமர். அல்லது ஐயில் ஏதாச்சும் ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அதை க்யூர் பண்ணலாம். எப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். இப்போ ஒரு வைரஸ் இருக்குது. இந்த வைரஸ் இப்போ நீங்கள் பிளட்டில் யாராவது வேலை பார்த்தீங்கன்னா, யூ சப்போஸ் டு டேக் ஹெப்படைட்டிஸ் பி, சி அண்ட் பி வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டே ஆகணும். 3 வேக்சின் கொடுப்பாங்க. 3 மாதம் 6 மாதத்துக்குள்ள அந்த குத்திக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வராது. ஏன்னா தெர் இஸ் அ பிளட் பார்ன் பேத்தோஜன்ஸ். அந்த வைரஸ் HIV அது இந்த வைரஸ் இந்த டேபிள் மேலே இருக்குன்னு வச்சுங்க. அந்த வைரஸ் இப்போ கொஞ்சம் 24 ஹவர்ஸில் செத்து போயிடும். ஆனால் ஹெப்படைட்டிஸ் இட் சர்வை லாங்கர். நீங்கள் ஆல்கஹால் போட்டு துடைக்கிறீங்களா? ஏன் ஆல்கஹால் போட்டு துடைக்கிறீங்க? கில் பண்ணுறதுக்கு. 100% ஆல்கஹால் போடலாமா? 70%. why you are putting 70%? கேள்வி ஒன்றுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது. 100% போடக்கூடாது, 70% ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா, உடனே செல் பயாலஜி. பெர்மிபிலிட்டினா ஒரு செல் இருக்குது. இந்த 70% ஆல்கஹால் உள்ளே போகணும்னா 70% நீ டைல்யூட் பண்ணால் தான் உள்ளே போய் அந்த பாக்டீரியாவோட அந்த பாக்டீரியாவோ வைரஸோ க்ளீவ் பண்ணும். க்ளீவ் பண்ணோன்னே செத்து போய்டும். பெர்மிபிலிட்டி. சரியா? அதுக்கு பேர் பெர்மிபிலிட்டி. அது மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ நவ் ஐ டோல்ட் யூ, அந்த வைரஸ் இருக்குது. அந்த வைரஸ் இப்போ ஒரு டெட் டேபிள் மேலே இருந்தால் ரெப்ளிகேட் ஆகாது. இட் நீட் எ லிவிங் செல் அல்லது லிவிங் ஆர்கானிசம் அல்லது ஒரு எக் இருந்தால் தான் மல்டிப்ளை ஆகும். எப்படின்னா, இந்த வைரஸ் டெட் இருக்கு, இட் வில் கோ இன்சைட் எ லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் தென் இட் வில் கோ இன்சைட் அண்ட் தென் இட் வில் ரெப்ளிகேட். சரியா? அப்போ இப்போ கன்சிடர், there is no wound in my hand, the virus is there, I am touching there, it won't enter. If there is any wounding in my hand, it will enter inside. இப்போ HIV இருக்குல்ல, செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ், அது உள்ளே போனாலும் ஏதாச்சும் எங்கேயாவது ஊண்டிங்கிறது தான் உள்ளே போகும், இல்லாட்டி போகாது. இட் வில் வாஷ் அவுட். சரியா? ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் கண்ணில் கூட உள்ளே போகும் வைரஸ். இப்போ வைரல் கெரட்டாய்டிஸ், பாக்டீரியல் கெரட்டாய்டிஸ், ஃபங்கல் கெரட்டாய்டிஸ், இதெல்லாம் ஒரு டிசீஸ். அது கண்ணை தேய்க்கவே கூடாது. கண்ணை தேய்ச்சிங்கன்னா ஊண்டிங் இருந்தால் உள்ளே போயிடும். ஊண்டிங் இல்லைன்னா, நான் சொன்னேங்க, பெண்கள் தான் அதிகமாக கண்ணை சிமிட்டுறாங்கன்னு சொன்னல, கண்ணை சிமிட்டும் போது it will, if there is no wounding, it's not a problem. If there is no wounding, no problem. If there is wounding, it will go inside.
ஸோ கீப் யுவர் ஐ க்ளீன் வித்தவுட் எனி wounding. தட் இஸ் another பாயிண்ட். ஓகே, இப்போ வைரஸ் வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் இருந்தால் தான் உள்ளே போய் ரெப்ளிகேட் ஆகும். அதே மாதிரி இப்போ HSV, அப்புறம் வந்து DNA இஸ் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இல்லையா? டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம், RNA-வாக இருக்கலாம். சில வைரஸ் வந்து RNA வைரஸாக இருக்கும், சிலது DNA வைரஸாக இருக்கும். DNA இஸ் அ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட். சில வைரஸ் வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் DNA, சில வைரஸ் வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் DNA. இதெல்லாம் படிங்க தம்பி, கொஞ்சம் கேளுங்க தம்பி, இன்னும் ஒரு 20 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம எல்லாமே பேசலாம். ஓகே, ஸோ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் வைரஸ், டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் வைரஸ், அப்படி RNA வைரஸ்லாம் இருக்குது. இது மாதிரி நிறைய டைப் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து DNA வைரஸ் மட்டும் பார்ப்போம். ஓகே, இந்த AAV வந்து அடினோ வைரஸ் AAV அடினோ அசோசியேட்டட் வைரஸ் அண்ட் HSV1, இதெல்லாம் வந்து இந்த வைரஸ்லாம் என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணலாம். எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா, யூ டேக் த என்டையர் ஜீனோம் ஆஃப் த வைரஸ். அப்படின்னா ஒரு DNA, அந்த வைரஸ்லேருந்து அந்த DNA ஐசோலேட் பண்ணி, அந்த DNA இஸ் ரெடி நவ். சரியா? இப்போ இந்த DNA எடுத்து, இப்போ AAV இருக்குல்ல, AAV வைரஸ், அதில் வந்து குளோன் பண்ணிட வேண்டியது. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஜீனை குளோன் பண்ணிட வேண்டியது. ஏன் குளோன் பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ நிறைய வந்து கண் வியாதிகள் இருக்குது. அந்த கண் வியாதிகள் வந்து அப்பாவுக்கு இருந்தால் பிள்ளைக்கு இருக்கும், பிள்ளைக்கு இருந்தால் பேரனுக்கு இருக்கும். நிறைய டிசீஸ் அப்படி இருக்குது. இன்றைக்கி போய் நைட்டு படிங்க, வாட் இஸ் ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் டிசீஸ், வாட் இஸ் ரெசசிவ் டிசீஸ், வாட் இஸ் நான் வந்து அங்கே மேடையில் சொன்ன காலையில் மைட்டோகாண்ட்ரியா அம்மா கிட்டேருந்து வருதுன்னு சொன்னால, அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குதுன்னா குழந்தைகளுக்கும் வரும், பையனுக்கு வரும், பொண்ணுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி சம் ஆஃப் த டிசீஸ் இன்ஹெரிட் த்ரூ எய்தர் த நியூக்ளியர் DNA ஆர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் DNA. சரியா? இப்போ வந்து ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு. ஒரு டிசீஸ் ஏன் வருதுன்னா ஜெனட்டிக் டிசீஸ். அப்பாவுக்கு அந்த ஜீன் மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு, அதனால் பிள்ளைக்கு வந்துருச்சு. சரியா? அதை க்யூர் பண்ணுன்னா இந்த வைரஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டு, அந்த AAV வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டு, அந்த ஜீன், அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஜீன் இருக்குல்ல, ஜீன் குளோனிங், அந்த ஜீன் குளோனிங் வந்து மாலிகுலர் பயாலஜி படிச்சிருப்பீங்க. ஹவு டு டேக் த வெக்டர், ஹவு டு லீனியரைஸ், ஹவு டு இது ஜீன் குளோனிங். ஓகே, அது எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, வாட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அதே மாதிரி அந்த ஜீனை வந்து அந்த வைரஸ் டிஎன்ஏல குளோன் பண்ணி, அந்த வைரஸ் எடுத்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து டியூமர் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க, இங்கே டியூமர் பிரெயினில் வந்துருச்சு, அந்த டியூமர் அந்த வைரஸ் கொண்டு போய் அங்கே குத்துனீங்கன்னா அந்த டியூமர் செல்ஸை மட்டும் சாப்பிடும். அது ஒரு வகை. இன்னொன்று வந்து அப்படியே இந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீனை வந்து அப்படியே ரீப்ளேஸ்டு பை த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை நார்மல் ஜீன். நம்ம நார்மல் ஜீனை க்ளோன் பண்ணியிருக்கோம், அதை அப்படியே தூக்கி உள்ளே போட்டிங்கன்னா அது வந்து ரெண்டும், தட் இஸ் கால்டு ஹோமோலாகஸ் ரீகாம்பினேஷன். அதுவும் ஜெனட்டிக்ஸில் இருக்குது. அந்த ரெண்டும் போய் இப்போ இந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் எடுத்துட்டு நார்மல் ஜீன் போய் உள்ளே உட்காந்துக்கும். இந்த சினாரியோவில் நீங்கள் வந்து ஒரு 2 மாதம் கழித்து அந்த பேஷண்ட்டை அசஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த விசுவல் அக்யூட்டி, அந்த கண் பார்வை வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்படி நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, ஜுவாலஜி படித்தவங்களுக்கு தெரியும், முதல்ல அனிமலில் தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஹியூமனுக்கு டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜீப்ரா ஃபிஷ் இருக்குல்ல, ஜீப்ரா ஃபிஷ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். ஐபால், நாங்கள் வந்து ஐயில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அந்த ஐயில் வந்து மனுஷனுக்கு என்ன பண்ணுறோமோ அதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணி முதல்ல ஃபிஷ்ஷுக்கு எப்படி இருக்குது, அப்புறம் அதே மாதிரி டாகுக்கு முதல்ல ஸ்மால் அனிமல், அடுத்து பிக் அனிமல், எய்தர் monkeys ஆர் டாகுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு தென் யூ bring it to the human. அது வந்து இந்த DNA வந்து உள்ளே போட்டாலும் எந்த சைடு எஃபெக்டும் இல்லை, they are normal, they are getting the visual acuity, நல்லா கண்ணு தெரியுது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண பின்னாடி தென் யூ இன்ஜெக்ட் தட் வைரஸ் டு த ஹியூமன். அந்த டிசீஸ் வந்தவங்களுக்கு பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்ணு தெரியும். இப்படி வந்து இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ இந்த விஷன் 2020 என்னன்னு தெரியுமா, நம்ம நாடு 2020 வந்து முன்னேறிய நாடா ஆணுன்னு வந்து அப்துல் கலாம் சொன்னார். இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, ஒரு ஆப்தமாலஜிஸ்ட், கண் எல்லாத்துக்கும் கண் பார்வை நல்லா கிடைக்கணும், 2020 விஷன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, 2030 2030 அந்த வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம என்னென்ன பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு பிளான் அஹெட். சும்மா வந்தான் தேய்ச்சன்னு போகக்கூடாது. யூ நீட் எ லாங் டேர்ம் கோல். இந்த காலேஜில் படிக்கிறேன், நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து இப்படி ஆகி இதே மேனேஜர் வந்து பேசணும் அப்படின்னு ஒரு லாங் டேர்ம் கோல் உங்களுக்கு இருக்கணும் இல்லை?
ஸ்மார்ட்டாக இருந்தா, அண்டர்லைன் அண்ட் போல்டு. அது மாதிரி யூ ஷுட் ஹேவ் எ லாங் டேர்ம் கோல். அது எதை வேணாலும் இருக்கலாம், பிஸ்னஸ் மேன் ஆர் எனிதிங், எனிதிங், வாட் எவர் யூ வாண்ட். யூ ஆர் குட் இன் கம்ப்யூட்டர், you just become a very good person in artificial intelligence, fine, that is my strength. You have to find out your strength, correct? சரியா? ஸோ இப்போ அதான் அப்போதுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, we are translating the research from bench to bedside. நாங்கள் என்ன வந்து பேசிக்காக பண்ணுறோமோ அதை அப்படியே வந்து கிளினிக்கில் போய் அப்ளை பண்ணி அதனால் பேஷண்ட் வந்து பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க. இது மாதிரி நாங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு நைட்டில் தூக்கம் வரலன்னு வச்சுங்க, எங்கள் ரிசர்ச் பேப்பர் படிங்க, தூங்கிடுவீங்க. ஒன்று புரியாது, புரிஞ்சால் வந்து தூக்கம் வராது, அது புரியலன்னா தூங்கிடுவீங்க. எனிவே இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ப்ளீஸ் ரீட் அவர் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ். அல்லது பிரிண்ட் எடுத்து பிள்ளை வச்சு தூங்கிடுங்க. ரைட்? இதுதான் நான் வந்து, இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா, அதாவது சினிமா போய் ஒரு டைரக்டர்கிட்ட போய் ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் சொல்லும்போது, வாட் இஸ் யுவர் ஒன்லைன் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, திஸ் இஸ் த ஒன்லைன் ஸ்டோரி. நான் வந்து ஒன்லைன் ஸ்டோரி சொல்லிட்டேன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் த சினிமா. ஓகே, இப்போ என்ன எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? இது வேணா அது படம் பார்த்து கதை சொல். இப்போ ஸ்லைடுக்கு போயிடலாமா? ஓகே தம்பி, 1 by 1 பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது என்னன்னா, இது என்ன போட்டிருக்குன்னா, த எர்த் ஹிஸ்ட்ரி இன் 24 hours. இந்த ஒரு வால் கிளாக்ல நம்ம எர்த் எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு, எந்தெந்த வருஷத்தில் வந்து என்னென்ன ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆச்சு, எப்போ வந்து மைக்ரோஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பூரா இதில் இருக்குது. இதை மட்டும் என்னால் வந்து 4 மணி நேரம் எடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து எப்படி வந்து வைரஸ் வந்து நம்ம உலகத்தில் ஃபார்ம் ஆச்சு, எப்போ வந்து வைரஸ் வந்து உலகத்தில் ஃபார்ம் ஆச்சு, வைரஸ் ஃபார்ம் ஆன பின்னாடி தான் ப்ரோகாரியாட்ஸ் அண்ட் யூகேரியாட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வைரஸ்னா என்ன, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடெல்லாம் சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். போயிட்டே இருங்க. இந்த டிஎன்ஏ வைரஸ், ஆர்என்ஏ வைரஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து இப்போ வைரஸ் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணி இப்படி இருக்கும், அட்டாச் ஆகும், உள்ளே போகும், பெனட்ரேட் ஆகும், இன்டெகிரேட் ஆகும், ரெப்ளிகேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். போயிட்டே இருங்க தம்பி, தட்டிகிட்டே இருக்கு தம்பி. ஓகே, இது மேலே போங்க. ஸோ இதுதான் வைரல் ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து இது என்வலப், இது கேப்சிட். இந்த கேப்சிட்குள்ள டிஎன்ஏ, இந்த என்வலப்புக்கும் கேப்சிட்க்கும் இடையில இருக்கிற இடம் வந்து டெகுமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோ, இது வந்து இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது என்டையர் ஜீனோம் ஆஃப் த வைரஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். போயிட்டே இருங்க. ஜீன் தெரப்பி நான் சொன்னேன்ல, மேலே போங்க. இந்த அடுத்து. ஸோ HSV1 அடினோ வைரஸ், அசோசியேட்டட் ரெட்ரோ வைரஸ், இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான வைரஸஸ் ஃபார் ஜீன் தெரப்பி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது எப்படின்னா, ஒரு நிமிஷம், அடுத்த ஸ்லைடு போங்க. இது வந்து ஒரு ஹியூமன் செல். இந்த ஹியூமன் செல்லில் வைரஸ் கொடுத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், இப்படி வந்து வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகி எல்லாம் கலர் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து ஒரு மவுஸில், இந்த நியூட் மவுஸில் இந்த இடத்துல ஒரு ஹியூமன் டியூமரை வந்து உள்ளே குத்துறீங்கன்னா ஒரு பெரிய டியூமர் வந்துடும். அதில் வந்து நீங்கள் வைரஸை குத்துறீங்கன்னா இது பூரா வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆன இடம். அப்படிங்கும்போது அந்த டியூமர் அப்படியே இப்படி சுருங்கிடும். இதெல்லாம் வந்து இன்னும் அந்த டியூமர் அலைவாக இருக்குது, எல்லாத்தையும் கொல்ல முடியாது. ஒன்று நம்ம மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க, ஒரு கேன்சர் வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு க்யூர். ஓகே, இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு எலிமினேட் ஆல் த கேன்சரஸ் செல். Even a single cell is sufficient to proliferate again and again to form a mass. ஓகே, அதனால் என்ன பண்ணும், வைரஸை கொடுக்கணும், ஹீமோதெரப்பி கொடுக்கணும், மாத்திரை சாப்பிடணும். இந்த 3 செஞ்சுக்கிட்டா it will you can live longer. Next slide. இதுதான் இது பாருங்க. இது வந்து நான் கண் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கேன். ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஜீன் தெரப்பி இஸ் பாசிபிள். நாங்கள் அந்த வைரஸ் எடுத்து
இந்த கண்ணுக்கு பின்னாடி இங்கே குத்துறீங்க வச்சுங்க, அந்த டிஎன்ஏ அந்த வைரஸோட போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு விஷன் நல்லா தெரியும். நெக்ஸ்ட் லைட். ஒரு நிமிஷம். இது வந்து வாஷிங்டனுடைய பார்லிமெண்ட். முதல்ல வந்து என்ன ட்ரக் பண்ணாலும் அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், FDA அப்ரூவல் வாங்கிட்டு தான் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி யூ ஹேவ் டு டூ இட் இன் தி மவுஸ் மாடல் ஆர் மங்கி மாடல் ஆர் டாக் மாடல். இந்த டாகுக்கு தான் முதல்ல கண்ணு தெரியல, எல்லாம் குத்தி பார்த்துட்டு இந்த டாக் வந்து க்யூர் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க, இந்த டாக் வந்து 12 வயசில் செத்து போச்சு. See here, the mainline dog used to help to cure blindness in human dies at age 12. 12 வயசில் அந்த டாக் செத்து போச்சு. நேஷனல் நியூஸ் பேப்பரில் போடுறான். ஓகே, அப்படின்னா அவங்க வந்து நினச்சி பாருங்க, ஒரு மனுஷனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி செத்து போச்சு, அது வந்து ஹெட்லைனில் இருக்கு. 12 வயசு டாகுக்கு. அப்படின்னா ஹியூமனுக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும்? ஒரு வருஷத்தினுடைய டாகு எத்தனை வருஷத்தினுடைய ஹியூமனுக்கு சமம்? எத்தனை ஏஜ் வந்து ஹியூமனுக்கு சமம்? யாருக்கா தெரியுமா? யார் வீட்டிலே டாக் இருக்கா? எத்தனை வயசுமா? 7 years. 7 years. ஒரு டாக் வந்து ஒரு வருஷம் உங்களோட இருந்ததுன்னா மனுஷன் வயசுக்கு 7 வருஷம்னு அர்த்தம். யூ மல்டிப்ளை இன்டு 7. தட் இஸ் த ஏஜ். நான் காலையிலே சொன்னேன், women live longer than men. புரியுதா? அதனால் வந்து அதை அப்படியே கால்குலேட் பண்ணலாம். இது வந்து நான் டாகுக்கு மட்டும் சொல்ல, எல்லா ஆர்கானிசத்தும் இருக்குது. ஜீப்ரா ஃபிஷ்க்கு ஃபெர்டிலைஸ் ஆனவொடனே யூ கம்பேர் வித் த ஏஜ் ஆஃப் ஹியூமன் பாசிபிள். ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது. படிக்கணுங்க. நான் சொல்கிறேன், இந்த கண்ட யூடியூபெல்லாம் பார்க்க மறந்துட்டு டேக் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். எது நல்லதாக கற்றுக்குங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதுதான் இந்த இது ஐ இங்கே தான் நாங்கள் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பாருங்கள். இது வந்து அந்த பேபி வந்து என்ன பண்ண, எப்போ பார்த்தாலும் கண்ணை தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பேபிக்கு வந்து பெரிஃபரல் விஷன். இதுக்கு வந்து இந்த ஜன்னலும் தெரியாது, இந்த ஜன்னலும் தெரியாது, இது மட்டும், இந்த சென்டர் மட்டும் தான் தெரியும். அப்படி நீங்கள் வைரஸ் குத்துறீங்கன்னா they will get the periphery vision back. இங்கே பாருங்கள், இந்த பெரிஃபரி தெரியுது, இது பெரிஃபரி தெரியுது, இது பெரிஃபரி தெரியல. இப்போ இதையே 17 வயசில் ஒரு பொண்ணு, இப்போ நீங்களாம் இருக்கும்போது டிரைவர் லைசன்ஸ் அமெரிக்காவில் போய் எடுத்தீங்கன்னா இதை செக் பண்ணுவான். உங்களுக்கு வந்து பெரிஃபரல் விஷன் சென்டர் விஷன் இல்லைன்னா லைசன்ஸ் கொடுக்க மாட்டான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது பாருங்கள், இது வந்து கரண்ட் நியூஸ். இந்த தெரப்பியை கனடாவில் see here May 30th 2023 வந்து இதே மாதிரி ஒரு பொண்ணு இந்த டிசீஸ்னால் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு. அந்த வைரஸை கொடுத்துருக்காங்க. she recovered. the only problem is expensive. இப்போ நம்ம எதாக இருந்தாலும் நம்ம பேக்கில் இருந்தால் பே பண்ணுறோம் இல்லையா? அல்லது ஹெல்த் கேரும் வந்து கொஞ்சம் பண்ணுறாங்க, ஆனால் நிறைய பண்ண மாட்டாங்க. அமெரிக்காவில் பண்ணுவாங்க, பட் இஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து பெரிய அந்த ட்ரக், இது கமர்ஷியலி அவைலபிள் அந்த இது வைரஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஐ திங்க் இது வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் சிம்பிளி only one drop of blood ட்ரா பண்ணி அதிலிருந்து உங்கள் டிஎன்ஏவை எடுத்து the entire genome of your genome. எனக்கு என்னுடைய ஜீனோம் தெரியும், எந்தெந்த குரோமோசோமில் என்னென்ன மியூட்டேஷன் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஓகே, என்ன மாதிரி டிசீஸ் வரும், நான் என்னென்ன சாப்பிட்ணும், என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது. இந்த காலையில் சொன்னார்ல, ஓகே சொன்னாரா இல்லையா? காலையில் ஒரு பச்சை படம் போட்டு க்ரீனாக சாப்பிட்ணும், அது குண்டாக இருந்தால் அந்த பீட்சாலாம் அவாய்ட் பண்ணு சொன்னாரா இல்லையா? த சேம் வே யூ சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல். சரியா? அவர் சொன்னார் நிறைய விஷயம், நான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஜப்பானில் மட்டும் 45,000 பேர் வந்து தே ஆர் லிவிங் மோர் தென் 100 years. 45,000 பேர். ஓகே, இது வந்து இஃப் யூ பே 30,000 rupees யுவர் ஜீனோம் இஸ் ரெடி. இப்போ இந்தியாவில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, எனக்கு என்ன நோய் வரும்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நான் நைட்டு தூங்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் அழகாக சிவாஜியில் ஒரு டைலாக் வச்சானுங்கள, சாகிற நாள் தெரிஞ்சுதான் வாழ்கிற நாள் நரகமாயிடும்.
பட் இன்னும் அப்படி சொல்லக்கூடாது. நான் யார்? ஐ எம் மென்டலி ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ராங். ஐ நோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி கோயிங் ஆன். எல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஓகே, எனக்கு ஐ நோ அபவுட் மை ஜீனோம். I know what are the consequences I am going to face in future, how to change my lifestyle, what I have to take, what to do, what not to do. அதுக்கு தான் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு டிட்டர்மினேஷன். இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டேல என்ன சொன்னேன்? ஸோ யாராவது ரிப்பீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நான் ஒன்று சொன்னேன்ல, ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பொண்ணை பார்த்து சொல்கிற மாதிரி சொன்னேன்ல, என்ன சொன்னேன்? நீயா இரு, சுதந்திரமாயிரு. பசங்களுக்கும் அப்படி தான். இங்கே வந்து நோ பாய்ஸ், நான் ஆல் கேர்ள்ஸ், நோ செக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சரி, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் நீதிராஜன். when that time we went there, you only took the picture. I think I will stop here. If you have any questions in science, please ask me. We'll interact for another 10 minutes. Thank you. இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக போட்டு அப்படின்னா தூங்கிடுவீங்க. நீங்கள் உங்களை தூங்காமல் எப்படி என் கைக்குள்ளே வச்சுருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஆல்ரைட், சரி, என்ன கேள்வி? If any defects occur in our cone and rod, sir, if it's possible, reversible ஆகும். ஓகே, சூப்பர் கரெக்ட். ஓகே, இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, உட்காருங்கம்மா. இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ரெட்டினான்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம விழித்திரையில் வந்து ராட் அண்ட் கோன்ஸ் 2 இருக்குது. அதில் வந்து ஏதாச்சும் டிஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா க்யூர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுடைய கேள்வி. இப்போ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து, யூ ஹாவ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் வாட் இஸ் த நார்மல் செல், வாட் இஸ் நியூரோனல் செல்ஸ். நார்மல் செல்னால், இப்போ நீங்கள் போய் ஒரு பம்ப் பண்ணிக்கிறீங்க சேரில், இந்த இடத்துல இடிச்சிக்கிறீங்க, ஹீல் ஆயிரும் இல்லையா? இது வந்து இட் இஸ் ஹீல் வெரி குயிக்லி. It is not a problem. But retinal cells na, it is very difficult to regenerate. மறுபடியும் வளர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் நான் ஒரு செல் காட்டினேன், அது வந்து ஓவர் நைட்டில் இன்றைக்கி போட்டுட்டு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 லேயர் ஆயிரும் கிட்னி செல்ஸில். ஆனால் இந்த நியூரல் செல்ஸ், இந்த நியூரல் செல்ஸ் என்ன பண்ணும்? 21 நாள் ஆகும் அப்படியே வளர்கிறதுக்கு. இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? தே ஆர் யூசிங் ஸ்டெம் செல்ஸ். நிறைய ஜீன் கொடுத்து அதை அதை இன்டியூஸ் பண்ணி கேன் பி ஏபிள் டு ரீஜெனரேட் குயிக்லி அப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. வேறு தம்பி, பாய்ஸ் கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தர் கேட்கணும் கேள்வி ஏதாவதுன்னு பார்த்து. சார், நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுவீங்களா சார்? அதாவது வந்து டியூமர் செல்ஸில் வந்து வைரஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த இடத்த மட்டும் இது பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்களா சார்? இப்போ பாக்டீரியாலாம் நம்ம வந்து டேப்லெட்ஸ் எடுத்தால் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் சார். அதே மாதிரி வைரஸில் வந்து வைரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏதாச்சும் நம்ம ஆகுமா சார், நம்ம வெளியேந்து இந்த டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுக்கும்போது? இப்போ யூஸ்வலாக வந்து இதுக்கு ஆன்சர் வந்து, தேர் இஸ் நோ வேக்சின் ஃபார் மெனி திங்ஸ். காமன் வேக்சின் இருக்குல்ல, போலியோ, ஹெப்படைட்டிஸ், இப்போ இந்த இப்போ நீங்கள் கோவிடுக்கு பண்ணீங்க, இது மாதிரி நம்ம இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுக்கு எடுக்க முடியாது. இப்போ சப்போஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், கேன்சர் செல்னால் ஒரு டியூமர் வந்து, இப்போ ஒரு டாக்டர் சர்ஜரி பண்ணுவார், அந்த சர்ஜரியிலேருந்து ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் டியூமர், அது வந்து ஹெட் அண்ட் நெக்காக இருக்கலாம், லிவராக இருக்கலாம், பேங்க்ரியாட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கலாம். அது வந்து எல்லாம் கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக். சைனாவுக்கு போயிட்டிங்கன்னா ஹெப்படோமா, எல்லாம் வந்து லிவர் கேன்சர். அமெரிக்கா போயிட்டிங்கன்னா பிரெயின் டியூமர். நம்ம நாட்டில் என்ன இஸ் வெரி காமன். சினிமாவுக்கு போகிறீங்கள, முதல்ல என்ன காட்டுறான்? அதுக்கு வந்து த கேன்சர் கால்ட் ஹெட் அண்ட் நெக். ஹெட் அண்ட் நெக் நம்ம நாட்டில் ஹெட் அண்ட் நெக் இஸ் தி வெரி இதெல்லாம் டெர்மினாலஜி. யூ ஹேவ் டு, ஒரு ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறதுக்குன்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் த ரைட் டெர்மினாலஜி. ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர், ஓகே, பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சர், லியூக்கீமியா நிறைய இருக்குது, சரியா? ஸோ அது வந்து கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக். பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்து தட் இஸ் காமன், தட் இஸ் வந்து அதில் வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது.
ஓகே, ஆம்பளைங்களுக்கு வந்து ப்ராஸ்டேட் வரும், பொம்பளைங்களுக்கு ப்ராஸ்டேட் வருமா? எனிபடி? ஏன் வந்து ப்ராஸ்டேட் ஆம்பளைங்களுக்கு மட்டும் வருது, பொம்பளைங்களுக்கு வரல? அதாவது தயவு செஞ்சு அனாட்டமியும் படிக்கணும். ஹியூமன் அனாட்டமி. வேர் இஸ் யூரினரி பிளாடர்? யூரினரி பிளாடருக்கு மேலே வந்து என்ன கிளாண்ட் இருக்குது? கிட்னி எங்கே இருக்குது? கிட்னிக்கு மேலே என்ன கிளாண்ட் இருக்குது? டியூமர் இருக்குது, இது பிரெயின் இருக்குது, பிரெயினில் என்ன கிளாண்ட்ஸ் இருக்குது? நெக் இருக்குது. ஓகே, இங்கே என்ன? இதுக்கு வந்து யோகா பண்ணும்போது இங்கே ஒரு சைன் வரும். இதுக்கு பேர் என்ன? விசுத்தி. விசுத்தி, அதுக்கு பேர். அங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியுமா தெரியாது? 7 சக்கரா, அதுவும் தெரியாது. ஃபைன், ஓகே, சக்கரை டீ குடிக்க மட்டும் தான் தெரியும். சரியா? அது மாதிரி ஒவ்வொரு கேன்சரும் வந்து ஒவ்வொரு டைப்பு. சரியா? இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அந்த டியூமர், அந்த பயாப்சி, தட் இஸ் கால்டு பயாப்சி, அந்த பயாப்சி எடுத்து இன்விட்ரோ கல்ச்சரில் வளர்த்திங்கன்னா அந்த டியூமர் செல்ஸ் நிறைய வளர்ந்துடும். அதில் வந்து 1 மில்லியன் செல்ஸ், 1 மில்லியன் செல்ஸ்னால் 10⁶ 1 போட்டு 6 0 போட்டிங்கன்னா 10 லட்சம். அந்த 10 லட்சம் செல்ஸை எடுத்து இந்த இடத்துல ஃப்ளாங்க், இந்த மவுஸுடைய டியூமர், அது தோலை இப்படி கொஞ்சம் பிடிச்சி இழுத்து when you inject that only cells, அது மற்ற எந்த மசிலுமே இப்போ வந்து பெனட்ரேட் ஆகக்கூடாது. இஃப் இட் இஸ் பெனட்ரேட், இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். யூ ஹேவ் டு அக்காமடேட் த டியூமர் செல்ஸ் பிட்வீன் த ரிப் அண்ட் அந்த மசில், அந்த ஸ்கின் மசில். அப்படிங்கும்போது ஒரு கேவிட்டி மாதிரி பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் ஃபார்ம் எ டியூமர். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், 2 gloves போட்டுக்கணும். ஓகே, 2 gloves போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா யூ ஆர் ப்ரொடெக்டிங் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, அடுத்தது வைரஸ் எடுத்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். அதெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் யூ நீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சரியா? இப்போ நாங்கள் ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கோம். இப்போ ஹியூமனில் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தனியாக வந்து நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணி பார்க்கலாம். அது வந்து பிளாஸ்டிக்காக இருக்கலாம், அது ஒரு மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அது மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இப்போ நீங்கள் வந்து மவுஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு செப்பரேட் அந்த செப்பரேட் செல்ஸ், அந்த எப்படி கம்ப்ளீட் பிளட் எப்படி வெளியெடுக்கிறது, அதெல்லாம் நிறைய டெக்னிக் இருக்குது. ஒரு அனிமல் 10 அனிமல் இருக்குது, அந்த 10 அனிமலை வந்து நம்பர் பண்ணலாம். ஹவு டு நம்பர் இட்? 2 காது இருக்குல்ல, நான் போர்டு இருந்தால் எல்லாம் வரைவேன். ஒரு பஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா மவுஸ் நம்பர் 1, வேறு இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சைன் இருக்குது. ஓகே, அல்லது வந்து யூ கேன் யூஸ் பெர்மனன்ட் மார்க்கர் எய்தர் இந்த டெய்ல் ஆர் இந்த ரிப், மை சைன் போட்டிங்கன்னா அப்படி கூட பிக்கப் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ அதனால் வந்து த ஆன்சர் இஸ் யூ ஹாவ் டு டேக் எ ப்ரிகாஷன். இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களை அந்த அனிமல் ஹவுஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு ட்ரெயின் பை யுவர் செல்ஃப் பை மெனி பீப்புள். வேக்சின் போட்டுக்கணும். ஓகே, உங்கள் காய்ச்சல் எலிக்கு போயிடக்கூடாது, அதான் முக்கியம். எலி முக்கியம். சரியா? எலியை வந்து நிறைய நாட்டிலேருந்து கொண்டு வருவாங்க. மங்கி வந்து மெக்சிகோலேருந்து நான் வந்து நிறைய 10 வருஷம் அமெரிக்காவில் இருந்தேன். ஓகே, ஐ காட் ட்ரெயின்ட் இன் மெனி மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அங்கே வந்து எல்லாம் வந்து குவாரண்டைன்னு பேர் அதுக்கு. இப்போ நீங்கள் கொரோனாவில் வந்து நம்மளை வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தால் ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சுருக்காங்க 15 நாள். அதே மாதிரி நம்ம வந்து அப்படி இருக்கணும், அனிமல் ஹவுஸ்குள்ளார போகக்கூடாது. சரியா? அது மாதிரிலாம் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. உங்களை ட்ரெயின் பண்ணி தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க. அதெல்லாம் உங்கள் வாத்தியார் டேக் கேர் பண்ணிக்குவார். யூ டோன்ட் நீட் டு ஸ்பெண்ட் ஈவன் எ சிங்கிள் பைசே. எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீ வேக்சின். நான் நிறைய தடவை போட்டிருக்கேன். சரி, பசங்க யாராவது ஒருத்தர், தம்பி சும்மா கேளுங்க, தம்பி சும்மா கேளுங்க. நீங்கள் வந்து சார் நான் எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு என்ன சார் பண்ணுறது, ஏதாவது கேள்வி கேளுங்க. அதாவது இஃப் யூ கிளியர் த சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாமினேஷன், எவ்வளோ ஃபெலோஷிப்னு தெரியுமா? இப்போ யாருக்காவது? பணக்கார பசங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை, ஏழை பசங்களாவது தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். தம்பி வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம வந்து பாக்டீரியா, ஓகே, ஐ வில் கம் டு தி பாக்டீரியா நவ். growth curve, x axis y axis, lag, log, stationary, decline. இதை வச்சே வாழ்க்கையை ஓட்டலாம். இது வந்து வாழ்க்கைக்கு ஒரு பாடம். லேக்னா என்ன தெரியுமா? LAG, லேக். இப்போ நீங்கள் வந்து யூ ஆர் அக்வயரிங் நாலேஜ். இதுதான் அந்த பீரியடு. இனிமேல் என்ன பண்ணணும்? லாக், நீங்கள் நல்லா வளரணும். வளர்ந்துட்டா ஸ்டேஷனரி. உங்களை நிறைய பேர் வந்து காலை பிடிச்சி இருக்கிறவங்க இருக்கான். எகெயின் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட்.
நான் வைரமுத்து ஒரு கவிதையில் சொல்லுவார், உனக்கு வந்து நடந்து போய் சவக்குழியில் விழுகும் வரை நீ வந்து இது வரைக்கும் உனக்கு தெம்பு வரைக்கும் உயிர் வாழு அப்படின்னு ஒரு கவிதையில் எழுதியிருக்கோம். அது என்ன கவிதைன்னா, 30 நீ 30 வயசில் எப்படி இருக்கணும், 40 வயசில் எப்படி இருக்கணும், 50 60 வயசில் எப்படி இருக்கணும், நீங்கள் 60 70 வயசுக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து உனக்கு போனஸ் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார். கடைசியில் எப்படி நம்ம முடிப்பார் அவர், எனக்கு அறிவாளிகளை வந்து ரொம்ப எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற அறிவாளிகளை எல்லாம் எனக்கு பிடிக்குங்க. இஃப் யூ ஆர் இன் தட் லிஸ்ட் ஐ வில் லைக் யூ. அவர் என்ன முடிப்பார்னா, ஜனகன மண் தேசிய கீதத்தோட அப்படியே முடிச்சிடுவார். இப்போ எதுக்கு வந்தேன், லேக் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி, லாக் ஸ்டேஷ்னரி, யூ ஹேவ் டு ஸ்டிக் வித் ஸ்டேஷ்னரி. டிக்ளைனுக்கே போகக்கூடாது. அந்த டிக்ளைன் வந்து எப்போ வரணும், அந்த 70 நம்ம போய் படுத்துக்கிறோம்ல, அதுதான் டிக்ளைன். ரைட்? சயின்ஸை வச்சு நான் வேற ஏதாவது கம்பேர் பண்ணலாம், பட் யூ நோ see the taste of science. தம்பி சரி, யார் வந்து இப்போ ஓகே CSIR UGC எக்ஸாமினேஷன் 45,000 rupees. If you clear that exam, you will get 45,000 rupees. Stipend, yes. என்கிட்ட 25 PhD வெளியே போயிட்டாங்க தம்பி. I have two grants right now, is ongoing grant. I hired 2 students. சரியா? All my students either they have a meritorious fellowship. CSIR இருப்பான், UGC இருப்பான், அல்லது 2 வருஷம் கழிச்சு CSIR UGC வாங்குவான், இல்லாடி லேடி டாட்டா. நிறைய ஃபெலோஷிப் இருக்குது. அப்பா அம்மாலாம் நிறைய டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க. ஹவு டு கெட் த மணி ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு யுவர் பாக்கெட்? ரைட் எக்ஸாம் இல்லையா? யார் சரி, யார் எம்எஸ்சியில் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் யார்? கை தூக்குங்க. நீங்களா இல்லைங்க பாய்ஸ், நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரா? சும்மா எழுதுறீ தம்பி, சொல்லுங்கள், ஏதாவது கேள்வி கேளுங்க. நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேளுங்க, நான் பேச ஆரம்பிச்சிடறேன். Very good. Super. Yeah. See, I think International Women's Day. Say hello to your boss. Sir, actually told first for that HSV virus for tumor cancer. So HSV virus. For that tumor cancer. So in our society, a lot of cancer is there. So like breast cancer, lung cancer. So this kind of cancers, what of the treatments there? Okay, I think so he is asking, is there any cure for cancer or something like that? See, breast cancer is a very, very resistant cell, It is very difficult to cure, because when you grow this tumors, breast cancer cell, it will take long time to grow, one thing. And then when you infect the virus, this kind of virus, அது வந்து வைரஸ் உள்ளே போயிருக்குமான்னு போயிருக்க கூட தெரியாது, அது மாதிரி ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் ப்ராஸ்டேட் இருக்குல்ல, உடனே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஜைல், அந்த செல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக இருக்கும், டக்குன்னு வந்து உடஞ்சிரும். அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக க்யூர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த டியூமர். இப்போ சில டியூமர் வந்து சாலிட் டியூமர், இப்போ பிரெயினில் வந்துருச்சுன்னா சாலிடாக ஒரே இந்த இடத்துல இருக்கும். ஓகே, இட் வில் டேக் லாங் டைம் டு ஸ்ப்ரெட்னா அந்த டியூமர் செல்ஸ் வளரணும். இட் நீட் பிளட் சப்ளை ஃபார் நியூட்ரியன்ட். அந்த பிளட் சப்ளை தட் இஸ் கால்டு நியூ வாஸ்குலரைசேஷன் ஃபார்ம் ஆகி டியூமர் பெருசாகிட்டே வரும். டியூமர் பெருசான உடனே இந்த டியூமர் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், சம் ஆஃப் த செல்ஸ் இட் வில் என்டர் இன்டு தி பிளட். பிளட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அந்த இட் வில் டேக் தட் செல்ஸ், இட் வில் சர்க்குலேட் டு த என்டையர் பாடி. லங்குக்கு போகும், கிட்னிக்கு போகும்,
லிவருக்கு போகும். அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் கால்ட் மெட்டஸ்டாட்டிக். த கேன்சர் இஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் டு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ். சரியா? அதனால் சிலதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹீமோதெரப்பி கொடுப்பாங்க அல்லது ரேடியேஷன் கொடுப்பாங்க. இஃப் இட் இஸ் அ லோக்கல் டியூமர் தே வில் கோ ஃபார் ரேடியேஷன் தெரப்பி. இஃப் இட் இஸ் அ நிறைய மெட்டஸ்டாட்டிக் ஆனால் தே வில் கோ ஃபார் ஹீமோதெரப்பி. ஓகே, ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இஸ் லிட்டில் பிட் ஈஸி டு க்யூர். அப்படின்னா த சர்வைவர் even though it is they have cancer, because of the treatment they are surviving longer. Long term survivor அதுக்கு பேர். ஓகே, அதனால் வந்து நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருங்க, அவ்வளோதான். If there is any change, small change in your body, better to consult, tell your mom or your brother and sister, then you can go to the doctor, something like that. No, you have to take care of your health. சரியா? அதான். பட் இங்கே வந்து இந்தியாவில் வந்து ignorance, poverty, and then it is very difficult to reach out to the main center. எங்கேயாவது ஒரு ரிமோட் பிளேஸ் இருப்பாங்க, ரொம்ப நாள் கழித்து 3 நாள் 10 6 மாதம் 4 மாதம் கழித்து லேட்டாக வருவாங்க, அதுக்குள்ளே வளர்ந்துடும். ரைட்? அதனால் வந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும். சரியா? சரி, I think at least I am very happy you guys are listening to me. Thank you very much. ரைட். சார் வேக்சின் ஏன் சார் டோசேஜாக போடுறாங்க? வேக்சின் ஏன் சார் டோசேஜாக போடுறாங்க? ஐ மீன் இப்போ வேக்சின் வந்து ஏன் டோஸாக போடுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா? இப்போ அவர் காலையில் சொன்னாரா இல்லையா, பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் வந்து அந்த ஆன்டிபாடி வந்து சுரக்காது, அதனால் வேறு ஒன்று சப்ளிமெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி, அதே மாதிரி தான். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து எனி ஃபாரின் பார்ட்டிக்கல் என்டர் இன் டு யுவர் பாடி, தட் இஸ் ஆன்டிஜன். அந்த ஆன்டிஜன் உள்ளே போகும்போது அந்த பாடி என்ன நினச்சிக்கும், ஏதோ சம்திங் இஸ் அ ஃபாரின் பாடி, இட் ஷுட் ப்ரொடியூஸ் த ஆன்டிபாடி எகெயின்ஸ்ட் தட் பர்டிகுலர் திங். தட் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிபாடி. சரியா? முதல் டைம் அதை பார்க்குது, புதுசாக உள்ள வந்திருக்கு. அப்புறம் 2வது தடவை வந்துன்னா இட்ஸ் மெமரி செல்ஸ் இருக்கும். ஏய், நீ முதல்ல வந்துருக்கல, இப்போ நீங்கள் சினிமா பார்க்குறீங்களா, முதல் தடவைக்கும் 2வது தடவைக்கும் சேம் திங். ஓகே, ஈஸிலி இட் வில் ரெகக்னைஸ். அந்த மாதிரி இட் நீட் சம் டைம் டு ரெகக்னைஸ், சிந்தசைஸ் த ஆன்டிபாடி. ஓகே, சரி. Thank you for the excellent and informative speech, sir. We thank இப்போ இவர் என்ன இவர் பாருங்க, இப்போ யங் சயின்டிஸ்ட் உருவாயிட்டாரு. he is an young scientist. இப்போ நான் ஒன்று முடிச்சிட்டேன், இவர் ஆரம்பிக்கிறார். என்னன்னா டெர்மினேட்டர் ஃபார் கேன்சர் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்கிறாரு. இப்போ புரியுதா இல்லையா? இது என்ன டியூமர் வந்துருச்சு, அதை வந்து டெர்மினேட்னா யூ சப்போஸ் டு ஸ்டாப் இட். சரியா? அதுக்கு இப்போ நீங்கள் தயவு செஞ்சு நான் சொல்கிறேன், இன்றைக்கி நைட்டு போய் படிங்க தம்பி, நீங்களும் வாங்க. அதாவது ஒரு டியூமர் செல் இருக்கும், அந்த டியூமர் செல்லில் வந்து டியூமர் ஸ்டெம் செல் இருக்கும். ப்ளீஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா, அதாவது இந்த விக்கிபீடியாவை படிக்கிறத தயவு செஞ்சு நிறுத்துங்க. நான் எவனாச்சும் ஒருத்தங்க ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு சும்மா ஒரு 2 லைன் படிச்சுட்டு ஸ்மார்ட்டாக எனக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் பண்ணுறதை நிறுத்துங்க.
அதில் எல்லாம் நிறைய தப்பு இருக்குது. ஓகே, இப்போ ரெட்டினா இருக்குது, ஒரே ஒரு லேயர் தான், அதுக்கு 10 வால்யூம் இருக்குது. அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ரீட் டீப் இன் டீப். சரியா? இப்போ இது வந்து வாங்க, இது வந்து இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ். பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் யாராவது தெரிஞ்சவங்க கை தூக்குங்க. இப்போ வந்து இன்னும் இதெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு டாட்டு தாங்க நான் பேசுகிறது. இன்னும் ஜீனோமிக் பேசலாம், டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ் பேசலாம், மெட்டபாலிமிக்ஸ் பேசலாம், புரோட்டியோமிக்ஸ் பேசலாம், எல்லாம் பேசலாம். இது எவ்ரிதிங் இஸ் கார்லேட்டட் வித் த டிசீஸ். இப்போ நீங்கள் என்ன வரணும், அவர் டெர்மினார்னு கேட்டார்னு வச்சுக்க, அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த டியூமர் வந்து ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது, அது வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஜீன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். பிராக்கா ஜீன், பிராக்கா 1, so many genes. prostate cancer, அதில் 3 செல் லைன் இருக்குது. நான் வந்து more than 150 செல் லைன்ஸ் ஹேண்டில்டு மை செல்ஃப் பிஃபோர் த ட்ரீட்டிங் தட் பிரெயின் டியூமர். ஒரு 150 டியூமர் செல்லில் ஒர்க் பண்ணி எந்த டியூமர் செல் இஸ் பெஸ்ட் டியூமர் செல்ஸ் ஃபார் மீ டு ஒர்க். அதுக்கு என்னென்ன ஜீன் வேணும், அதான் ஒரு 7 ஜீன் சொன்ன வைரஸ் சொன்ன நிறைய ஜீன்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த HSV1 இருக்குல்ல, HSV1 மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து the size of the DNA is 152 kb. சரி, நம்ம உடம்புல ஹியூமன் DNA எத்தனை ஜீன் இருக்கு? எனிபடி? ஹியூமன்ல எத்தனை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ்? 23 pairs of chromosome, 19,000 ஜீன்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கு. சரியா? இப்போ ஒரு ஜீன் அந்த பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு உண்டான ஜீனோ, ப்ராஸ்டேட்டுக்கு உண்டான ஜீனோ மியூட்டேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஹி ப்ரோன் டு டெவலப் தட் கைண்ட் ஆஃப் திங். சரியா? இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, டியூமர் வந்துருச்சு, அந்த டியூமருக்கு காசேட்டிவ் ஜீன்ஸ், ஒன் இஸ் காசேட்டிவ் ஜீன்ஸ், ஒன் இஸ் அசோசியேட்டட் ஜீன்ஸ், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் செயின் ரியாக்ஷன். இந்த ஜீனுடைய எண்ட் ப்ராடக்ட் இது புரோட்டீன். இந்த புரோட்டீனுக்கு வந்து what is the secondary products, metabolites என்ன பண்ணுது? ஓகே, அப்புறம் இன்னொரு சாப்டர் இருக்கு, எபிஜெனெட்டிக்ஸ். அது ஒரு பெரிய கடல். ஜீனோமிக்ஸ் படித்தா மட்டும் போதாது, எபிஜெனெட்டிக்ஸ் படிக்கணும். எபிஜெனெட்டிக்ஸ்னா உங்கள் டிஎன்ஏவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, மாற்றம் இருந்தால் டிசீஸ் வரும். ஆனால் சில பேர்த்துக்கு டிஎன்ஏவில் மாற்றமே இருக்காது, டிசீஸ் வந்திருக்கும். ஏன்? அதுக்கு எபிஜெனெட்டிக்ஸ். யாருக்காவது ஜீன் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுமா? வாட் இஸ் ப்ரமோட்டர், வாட் இஸ் எக்ஸான், வாட் இஸ் இன்ட்ரான், வாட் இஸ் ஏடிஜி, வாட் இஸ் ஸ்டாப் கோடான் தெரியாது. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஜீனுடைய ஸ்ட்ரக்சர். சரியா? இப்போ இந்த ஜீனில் வந்து மியூட்டேஷன் இல்லைன்னா இந்த எக்ஸானுக்கு இடையில வந்து இன்ட்ரான் இருக்குது, அது நான் கோடிங் ஒன். இப்போ நான் கோடிங்கில் நிறைய இருக்குது, மைக்ரோ ஆர்என்ஏ இருக்குது, ஆர்என்ஏல நிறைய டைப் இருக்குது. இது பூரா சில சமயத்தில் இட் வில் பிளே எ மேஜர் ரோல். அதனால என்ன பண்ணும், நம்மளுடைய என்டையர் ஜீனோம், நம்ம உடம்புல வந்து 3 பில்லியன் பேஸ் பேர் இருக்குது. இஃப் யூ நோ the entire 3 பில்லியன் பேஸ் பேர், யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங். அது வந்து ஒரு பெரிய பாத்வே. அந்த பாத்வேலேருந்து யூ ஹாவ் டு, அது வைக்க போரில் குண்டூசி தேடுற மாதிரி. அவருக்கு ஆன்சர் வந்து இந்த டியூமரை வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் கண்டுபிடிக்கிறது. வைக்க போர் இருக்குல்ல, அதில் வந்து ஊசி தேடுற மாதிரி. நீங்கள்லாம் வந்து யங் மைண்டட் பீப்புள், ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பீப்புள், யூ ஆர் வெரி நாலேஜபிள், டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். இல்லை, புரிஞ்சுதா இல்லையா? அட்லீஸ்ட் நான் பேசுறது புரியுதா இல்லையா? புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு, ஆனால் புரியாத மாதிரி இருக்குங்களா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா இல்லையா? சரி, அதனால் வந்து பட் யூ நோ லைஃப் இஸ் டஃப். ஓகே, பட் வி ஹேவ் டு ஓவர்கம் த லைஃப். இன்னும் சொல்ல போனால் சக்ஸஸ் இஸ் நாட் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், சக்ஸஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் கிடையாது, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர். போலாம், பிடிச்சலாமா?
Thank you. Work agla. Work agla. Thank you for the excellent and informative speech, sir. We thank one and all for making this occasion a special one. We come to the end of day 1 of the conference. Thank you once again for the support and cooperation. Let us wind up for the day, and we will gather here tomorrow at 9 a.m. for the second day of conference and presentations. And the tea has been served outside the hall. You all can have it. Thank you. Thank you all.